Very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing the ICAI illustrations of standard costing. In that illustration number 1 is the target. The standard and actual figures of product Z are as under. Product Z தயாரிக்க போறீங்க. Product Z is a finished goods. அப்ப அதோட ஸ்டாண்டர்டும் ஆக்சுவலும் கொடுத்திருக்காங்க. கரெக்ட்டா? Material quantity standard 50 units. 1 unit of finished goods தயாரிக்க 50 units of raw material தேவைப்படுது. 1 unit of finished goods தயாரிக்க 50 units of raw material தேவைப்படுது. அப்போ 50 units of raw material is equal to 1 finished goods. Right? But actually I have used only 45 units. That means material usage variance is favorable. Material usage variance. Because instead of using ethane unit 50 units, I have used only 45 units. That means I have used less number of unit. That means material usage variance is favorable. Material price variance, I have to buy at 1 rupees, that's my standard price, but I have bought only at 0.8 rupees. That means my material price variance is also favorable. Since my material usage variance and price variance are favorable, automatically my material cost variance will be calculate material cost variances is the question. It's a 3-column approach, right? Yes, standard quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. This single raw material product ங்கிறதுனால revised actual quantity column வர வேண்டிய so it's not a 4-column approach, it's a 3-column approach. What is the column number 1? Standard quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. Here the main important thing you should understand is actually I am calculating the variance for one finished goods. Etna finished good? One finished goods. Just for 1 unit of finished goods we are solving the sum, right? Yes, sir. What is the standard quantity? How many unit? 50 units. Into what is the standard price? 1. So 50 into 1, 50 rupees is the standard cost. Whereas actual quantity is only how many unit? 45. Into standard price 1, 45 rupees is the actual quantity into standard price. Comfortable? Yes, sir. Actual quantity into actual price. What is the actual quantity? 45 units. What is the actual price? 0.8. So 45 into 0.8 comes to 36 is the actual quantity into. So 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3. 1 minus 2 material, 2 minus 3 material, 1 minus 3 material. So 50 minus 45, 45 minus 36, 50 minus 36, right? Yes, sir. So 50 minus 45 means 5 rupees favorable, right? Yes, sir. Sir, 45 minus 36, 9 rupees. Favorable. 50 minus 36 comes to 14 rupees. Favorable. You just tell me, in order to manufacture one finished goods, you should have used how many unit? 50 units. But actually you have used only 45 units. That means you have saved 5 units. into what is the standard price per unit. So 5 into 1. 5. That's why material usage variance is 5 favorable. Comfortable? Now don't talk about standard. Come to the actual. Actually I have used 45 units. Actually I would have purchased that 45 units at 1 rupee. Yes, so 45 into 1, 45 rupees I should have incurred. Yes, sir. But I have not incurred 1 rupee. I have incurred only 80 paise. Yes, that means I have saved 20 paise. Yes, sir. I have saved 20 paise. Yes, sir. So 45 into 20 paise or 20% comes to how much? 9. That's why material price variance is 9 rupees favorable. Comfortable?
Sir, material cost variance is nothing but material usage variance plus material. That's what material. Since both are in favorable front, sir, put together we will get a material cost variance favorable, which is 5 plus 9 comes to 14. Are you comfortable? Yes, sir. So the crux of question number 1, we are calculating the variance for one finished goods. We are calculating the variance for one finished goods. That is what you are supposed to understand from the question. After reading the question, you should not feel that the question is incomplete. Question is complete, but that is with regard to one finished goods. I am moving into illustration number 2. Shall I? Yes, sir. I hope that you are comfortable with illustration number 2. Yes, super, sir. NXC manufacturing concern furnishes the following information. Standard has been given and actual has been given. Standard material for 70 kg and goods. Etana kg? That means if you put how much kg? 100 kg, you will get 70 kg as output. That means 30 kg is the normal loss. If you put 100 kg, 30 kg will be swaha. Output will be 70 kg. Right. Price of material, since it has been given below standard, that means it is standard price. How much per kg? 1 rupees per kg. Actual output, our hero came 2,10,000 kg. அப்போ உண்மையிலேயே 2,10,000 kg வெளியே வந்திருக்கு. 2,10,000 kg வெளியே வந்திருக்குனா that will be 70%. That will be 70%. So what should have been my input is the question. That's what standard quantity. That's what standard quantity. So if 100 kg போட்டா 70 kg வெளியே வரும். So this 2,10,000 kg is equal to 70 kg. Right? So my question is, what should be the 100 kg? Hello, sir? Yes, sir. So 2,10,000 divided by 70 into 100 comes to etana kg? 3 lakhs kg is the standard quantity. Is the standard quantity. Because you can apply, if it is 3 lakh, you tell me 3 lakh into 30%. So if you put 3 lakh kg, 90,000 kg will be swaha. Yes, 3 lakh minus 90, 2,10,000 kg, it is exactly matching. Yes, are you all really with me? Yes, my reverse working are exactly matching. Yes, so my standard quantity, if I get 2,10,000 kg, the ideal quantity I should have put should be 3 lakh kg. இந்த உலகத்துல யார் தயாரிச்சாலும் 3 lakh kg போட்டு தயாரிக்கணும். Hello, sir? Yes, sir. But look at the question, man. Material used is only 2 lakh. Brilliant, fantastic. In place of 3 lakhs kg, we have used only 2,80,000 kg. That means here itself we can finalize that material usage variance should be favorable. Instead of using etana kg, we have used only. That means there is a savings of 20,000. What is the standard price per kg? That means 20,000 into 1. 20,000 should be the material usage variance favorable. Are you comfortable? Comfortable with the explanation? Look at the remaining part of the question. Cost of material is 2 lakh. Sir, I have spent 2,52,000 for 2,80,000 kg. Clear? So 2,52,000 divided by 2,80,000 comes to 0.9 per kg. Brilliant. The standard price is 1 per kg, but the actual price is 0.9 per kg. Actual price is less than the standard price. That means material price variance is again favorable. That means I would have saved 10 paise per kg. I would have saved that 10 paise on the standard quantity or actual quantity. Concept clear? That means 2,80,000 into 0.1 comes to
28,000 should be the material price variance favorable. I have not done anything. Just reading the question, I am getting the answer because of the analysis we are having. This is what conceptual clarity in costing means. Should not study by heart. You should study costing only with the conceptual clarity. Are you able to enjoy? Yes, sir. Well and good. All the very best. Brilliant, sir. Then material cost variance is very simple. Material usage variance and material. Since both are favorable, ultimately cost variance will be favorable. Brilliant, sir. Cost of material, material usage variance, material price variance and material cost variance. Hello. Yes, sir. So we are converting that into the answer format. My dear lovable students, first we have to calculate the standard quantity. First we have to calculate the standard quantity. Standard quantity எப்படி interpret பண்ணனும்னா அந்த பாயிண்ட்ல யாராவது தப்பு பண்ணிருக்கீங்கனா I will explain that. 100 kg நீங்க போட்டீங்கன்னா 70 kg வெளியே வரும். உண்மையிலேயே எனக்கு 2,10,000 kg actual output வெளியே வந்திருக்கு. அப்படினா நான் எவ்வளவு போடணும்ங்கிறது தான் கிளாரிட்டியா? Yes, sir. அப்படினா எவ்வளவு நான் போடணும்ங்கிறது தான் ஸ்டாண்டர்ட். So this 2,10,000 kg will be treated as 70%. அப்ப 2,10,000 divided by 70 into 100, 3,00,000 kg is the comfortable. Yes, sir. We know that. Is it a single raw material product or multiple raw material? It is not a 4-column approach. It is a 3-column approach. What are the 3 column? Standard quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. Right? Yes, sir. இங்க standard quantity நம்ம divide பண்ணி reverse working ல calculate பண்ணதுனால actual output into standard consumption formula க்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. I know the standard quantity as 3,00,000 kg into what is the standard price. That means 3,00,000 rupees is the standard cost. 3,00,000 rupees is the Standard cost. instead of 3,00,000 kg, I have not used 3,00,000 kg. I have used only. That means actual quantity is 2,80,000 kg. Into 1 is the standard price. So that means 2,80,000 is the column number 2. Comfortable? Yes, sir. Whereas for that 2,80,000 kg, I have not paid 1 rupee per kg. I have paid only 90 paise per kg. That means 2,80,000 into 90 paise comes to 2,52,000. So consumption also favorable, price also favorable. My production manager performed very well. My purchase manager also performed very, very well. Hello, sir. Yes, sir. That means ultimately my material cost variance plays a favorable role. So 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3. 1 minus 2 is material, which is 3,00,000 minus 2,80,000 comes to 20,000. 2 minus 3 material price variance 2,80,000 minus 2,52,000 28,000. Material cost variance 3,00,000 minus 2,52,000 48,000, which is nothing but 20 plus 28,000 comes to 48,000. Are you all comfortable? Yes, sir. Clear? Yes, sir. I'm with you from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? Moving to the last question for the day, which is illustration number 3. The standard cost of chemical mixture is as follows. 40% of material A at 20 per kg. This is the standard mix. This is the standard mix. What is the standard mix? 40, 60. This is the standard price 20, 30. A standard loss of 10% of input. So they are expressing the standard loss on input. We know that there are 2 ways in which they can express. Yes, sir. Either on input or on output. Is expected in what? Production. The cost records for a period show the following usage. That means this is the actual 90 kg and 110 kg. That means they have given the actual mix at a cost of 18 and 34. That means actual price. The quantity produced was kitna kg? That's a hero. 182 kg of good product. That means good units. So if I put 100 kg
10 kg will be normal loss. I will get only 90 kg as output. My real output is etana kg? 182 kg. So 182 divided by 90 into 100 means 202.22 kg should be the standard quantity of both the raw material. That I have to classify that into standard mix. Then only I will get the standard quantity. What a clarity, correct? Calculate material usage variance, material price variance and material cost variance. Brilliant to the core. So computation of standard quantity. We are going to compute the standard quantity. Total input. Nee 100% 100 units ulla potena normal loss etana poi? Quantity produced evlo veliye varum? Hello? That means, sir, நான் 100 units உள்ள போட்டிருக்கேன்னா 10 units போய் remaining 182 kg வெளியே வந்திருக்கு. That means that 182 kg is 90%. If 182 kg is 90%, what should be the? So the total input or the standard quantity, whatever it may be, should be 182 divided by 90 into 100 comes to 202.22 kg. This comprises of both material A and material B. Comfortable? Yes, sir. So computation of standard quantity for material A and material B. This should be in the NA mix. In a standard quantity naale NA mix la da irukum. Appa standard quantity is equal to 202.22 kg. இதோட 40% material யாரா இருக்கும் and 60% material which comes to 202.22222222 போட்டேனா you will get 80.88 kg and here 121.33 kg. Comfortable? Yes, sir. So what is the first column? Standard quantity into standard price. Have you all understood how to find out the standard quantity? Yes, sir. Take the actual quantity, that will be etana percent? Divided by 90 into 100, you will get 202.22. When we solve the answer, once the point comes, we will be having a doubt that whether my answer is wrong or not. It is correct only. Don't worry. Don't worry. The second column, man, revised actual quantity into standard price. So take the what quantity? So the actual quantity is given in the question as 90 kg and 110 kg. 90 kg and 110 kg. Total comes to? This 200 kg is in actual mix. I want in comfortable? Yes, sir. That means 200 into 40% comes to? And 200 into 60% comes to? Second column also we have done. Very simple, man. This is a multiple raw material product. Four column will come. First column, standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price, actual quantity into actual price. Right? Yes, sir. We are having two raw material A and raw material B. Right? Yes, sir. Raw material A standard quantity 80.88 into what is the standard price? 20. So into 20 will be 1617.77. Comfortable? Yes, sir. The next one, sir, what is the standard quantity of B? 121.33 into what is the standard price? So total put together 3639.99 plus 1617.77 comes to 5257.78. 5257.78 is the standard cost. Is the Standard cost. fine, fantastic. Next one, revised in a quantity. You tell me 80 kg and 120 kg is the revised actual quantity. Yes, sir. Into 20 and 30 is the 80 into 20,000 and 120 into 30 3,000. Total comes to 5,200. Comfortable? Yes, sir. They themselves given the actual quantity 90 kg and 110 kg. Hello, sir. Yes, sir. Standard price is 20 and 30. 90 into 20. 110 into 30, total comes to 5,100.
Very comfortable? Yes, sir. Actual quantities 90 and 110. They themselves given 18 and 34 is the actual price. 90 into 18, 1620. 110 into 34, total comes to 5360. Shall we prepare the variance table? Yes, sir. Which is, sir, can you say the numbers? 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, 3 minus 4, 1 minus 4. What is 1 minus 2? Material yield variance. 2 minus 3. 1 minus 3. 3 minus 4. 1 minus 4. 5257.77 or 78 minus 5200 comes to 57.78 favorable. 5200 minus 5100, 100 favorable. Sir, 5257.77 minus 5100 comes to 157.78 favorable. Comfortable. 5100 minus 5360, that means 260 adverse. And the last one, 5257.78 minus 5300 will give you 102.22 adverse. That's the last one. Hello? Yes, sir. That means 1 minus 2 will give us material. 2 minus 3, mixed variance. 1 minus 3, 3 minus 4, and 1 minus 4. I hope that you are very much comfortable with the material variances. With this we have tried question number 1, question number 2 and question number 3. Hello, sir. Yes, sir. Tomorrow we'll be trying question number 4, question number 5 and question number 6. If anyone goes wrong in this 3 question, redo those questions. Hello, sir. Yes, sir. Otherwise, try the next 3 questions and we'll be meeting at the appropriate time. Till that, thank you and bye-bye from me. Very, very happy morning to all. Happy morning, sir. So we are doing standard costing ICAI study material sums. In the last lecture, we have done illustration number 1, 2 and 3. Now we'll be doing illustration number 4, 5 and 6. The next 3 questions, shall we? Yes, sir. ABC Limited produces an article by lending 2 basic raw material. That means it's not a single raw material product. It operates a standard costing system and following standards have been set for raw material. Material A and material B. This is a standard mix 40% and this is a standard price 4 rupees and per kg, right? The standard loss in processing is etna percent? 15%. Appa 100 kg input potena 15% normal loss poi 85% வெளிய வரும். During April, company produced etna kg? 1700 kg of finished output. அப்போ உண்மையிலேயே 1700 kg வெளிய வந்திருக்கு. அப்போ that 1700 kg should be 85%, right? Yes, sir. அப்படினா 1700 divided by 85% comes to 2000 kg should be the standard quantity. 2000 kg should be the Standard quantity. comfortable. Yes, sir. Position of stock and purchases for the month is as under. Material A and material B, opening stock has been given, purchases in kg has been given, closing stock has been given. We know that opening stock add purchases minus closing stock, we will get the consumption. Correct? Yes, and the actual price has been given. With that actual price divided by kg, we can find out the actual price per unit. Right? Up a calculator, 3400 divided by 800 na 4.25 kg. 4.2 per kg. The next one, 3000 divided by 1200 na 2.5 per kg is the price? Actual price. அப்போ ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ் இஸ் 4 rupees and 3 rupees. 4 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னா 4 ரூபாய் 25 பைசாக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்க நீ. 3 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வர சொன்னா 2 ரூபாய் 50 பைசாக்கு வாங்கிட்டு வந்திருக்க. Opening stock of material is valued at என்ன price? Standard price. Opening stock of material is valued at standard price. That means opening stock should be valued at standard price. This is an indication in the question. Very important line.
Opening stock எதுல value பண்ணோம்னா standard price level. Calculate the following material usage variance, material price variance, material cost variance, material yield variance and material comfortable. Computation of என்ன quantity? We already find out. நம்மளோட basic formula என்னன்னா 100 kg நீ input போட்டேனா 15% normal loss ஆகி 85% வெளிய வரும். ரைட்டா? இந்த 85% தான் எவ்வளவு kg? 1700 kg. அப்ப 1700 divided by 85 into 100 comes to 2000 kg is the standard quantity. Right? This 2000 kg standard quantity should be in the standard mix. Standard mix already given in the question, that is 40% and appo calculator 2000 into 40% 800 kg, 2000 into 60% 1200 kg is the standard mix. Comfortable? Now I am going to calculate the actual quantity. That is what missing in the question. Because they have given opening stock, they have given purchases, they have given. Sir, if you take the trading account, my dear lovable students, we will write to in a stock. To what? Purchases. By what? Closing stock. So opening stock plus purchases minus closing stock will get the material consumed, right? So actual quantity consumed is equal to opening stock add purchases minus. So look at the question for material A. What is the opening stock? 35 kg plus purchases. So 35 plus 800. 835 kg. Still how much kg closing stock is that? That means what is the material consumed? 830 kg. Coming to the material B, what is the opening stock? 40 kg. Add purchases 1200 kg minus what is the closing stock? Tell me what is the material consumed? So this is the what quantity? Actual quantity. So actual quantity of material A is 830 kg and actual quantity of material B is 1190 kg. Sir, have we find out standard quantity? Yes, have we find out actual quantity? Yes, if actual quantity is there, we can find out the revised actual quantity. Because actual quantity will be in the NMX. Sir, we want actual quantity in the NMX. So computation of revised actual quantity, right? Yes, actual quantity, how many raw material? 2 raw material. Yaru yaru? A and B. A how much kg? A how much kg? 830 kg. B how much kg? 1190 kg. Total 2000 and this is in NMX. We have to rewrite in. So 2020 into etna percentage? 40%. 2020 into 40% comes to 808 kg. Comfortable? Then 2020 into etna percentage? 60% comes to 1212 kg. This is the revised quantity. Have we find out standard quantity? Have we find out revised actual quantity? Have we find out actual quantity? Standard price is already given in the actual prices. We have find out by dividing the actual total price divided by kg. Comfortable? Now it's a column approach. Sir, column number 1, standard quantity into standard price, revised actual quantity into standard price, actual quantity into standard price. Right? We are having material A and material B. Yeah? First one, standard quantity. How much kg? 800 kg and 1200 kg. Right? Revised actual quantity 808 kg and 1212 kg. What is the actual quantity? 830 kg and 1190 kg. Comfortable? What is the actual quantity? Here you should be very clear. Because they said that opening stock they have valued at so out of 830 kg, my dear lovable students, classified into how many category? 2 category. How much is the opening stock kg? 35 kg. So 830 minus 35 comes to 7
95. This 35 would have been consumed from the opening stock. Question specifically said that opening stock is valued at what price? Standard price. What is the standard price of, sir, raw material A? 4 rupees is the standard price. So this into 4, are you able to appreciate? Up a 35 kg at the rate of 4 comes to 140. Are you all really with me? Now, sir, out of 830 kg, 35 kg is from opening stock. Up 830 minus 35 comes to 795 into 4.25 is the actual price for the new purchases, latest purchases. New purchases are? So 795 into 4.25 comes to 3378 point. Are you all really with me? Appreciate Pandrani? So plus N40 140 total comes to how much? 3518.75. Sir, you may take enna full away, sir, 830 kg into 4.25 poda enna irukku vaip irukku. Like that you should not do. That's why question specifically highlighting that opening stock is valued at enna price. Appo opening stock ni enna price la da value pananum. That means indirectly they are saying that FIFO method. First in முதல்ல இருக்கிறத முதல்ல கன்சியூம் பண்ணு. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்க முதல்ல கன்சியூம் பண்ணு. அப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்க ஸ்டாண்டர்ட் பிரைஸ்ல கன்சியூம் பண்ணு. ரீசன்ட் பர்ச்சேசஸ் ஆக்சுவல் பிரைஸ்ல கன்சியூம் பண்ணு. கம்ஃபர்டபிள்? Here you may went wrong. If you have gone wrong, that is the biggest asset of this question. That is the biggest asset of this question. If you tried and gone wrong, when you redo this question, you will never ever go wrong because you'll be very careful that adi romba balamana di correct இல்லையா? Fine, fantastic to the core. I'm coming to the next one, man. I'm proceeding. Are you able to appreciate? Yes, sir. Now standard price straight away given in the question, which is 4 rupees or 3 rupees. 4 rupees or 3 rupees. 4 rupees or 3 rupees. Actual for the latest purchase is 4.25 and 2.5, which we already find out. Right? From a simple standard quantity to standard price 6,800. Revised actual quantity to standard price 6,868. Actual quantity into standard price 6890. Actual quantity into actual price 6513.75. Very comfortable. Yes, sir. Now, sir, variance table. Here you may have second blow. Try to correct it in the variance table. Sir, I have to calculate 1 minus 2 as material and a variance. That should not be the total of this minus this. Individually, material wise, you have to find out the yield variance, which is 3200 minus 3232. That should be 32 adverse for raw material A. Hello? Yes, sir, till now we have done only the total. Because till now I am teaching you to take the total. But in ICAI study material, they are giving item wise. Hello, sir? Yes, sir. Appreciate Pandra, sir? From here onwards, whatever question you are doing, you should do on item wise and also. So once you study how to do the total, item wise is very easy. Are you really with me? Abdina 3200 minus 3232. Material A, material yield variance 32 rupees. Another. Appreciate Pandra. Next one, sir. 3600, 3636, 36 rupees. Totala இது இப்ப மேட்ச் ஆகுதான்னு பாருங்க நீங்க. ஓகேவா? 6800 minus 6868, 68 rupees adverse. Shall I proceed? Yes, sir. Now you have to do everything mixed variance. What is mixed variance? Is 2 minus 3 ya? Yes, sir. 3232 minus 3320. That means yellow 88 adverse. Next one, sir. 3636 minus 3570 comes to 66 favorable. Now your answer, total answer, right? Which is 6868 minus 6890. 22 adverse. Sir, you may have a doubt. Is it mandatory that we have to put item wise? Yes, it is mandatory. Because all the ICAI answers has been written like that. So we are also supposed to like that. Hello? It's not an option. It is mandatory. It is compulsion. Shall I proceed? Next one, material usage variance. N minus 3. 3200 minus 3320 comes to 120 adverse.
3600 minus 3570 comes to 30 favorable. Netta 6800 minus 6890 comes to 90 adverse. Shall I proceed? Yes, sir. Now coming to the price variance, man. Price variance is 3 minus 4. For material A, 3320 minus 3518.75, which come to 198.75. Then 3570 minus 2995, that comes to 575. Comfortable? Then 6890 minus 6513.75 comes to 376.25 favorable. And ultimate to the ultimate cost variance, which is 1 minus 4, 3200 minus 3518.75 comes to 318.75. Then for material, 3600 minus 2995 comes to 605 favorable. And the last one, your final answer, 6800 minus 6513.75 comes to 286.25 favorable. Your answer would have been exactly matched with the total. Don't worry, when you redo the sum, you redo with the item wise. Pakka? Yes, those who are able to do that, now it is very easy to do on a item to item basis. Very comfortable? Yes, so you may or you would have gone wrong in the valuation of the price. Opening stock ku neenga 4.25 எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. அது ஒரு மிஸ்டேக் இங்க பண்றதுக்கு இந்த क्वेश्चनல பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு. ரெண்டாவது ஐட்டம் பை ஐட்டம் வைஸ்ங்கிறது மிஸ்டேக்னு சொல்ல மாட்டேன். பிகாஸ் நான் முன்னாடி டோட்டல்ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன். ஏன் டோட்டல்ல தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணேன்னா அப்பதான் அந்த கான்செப்ட் தெளிவா என்னால வந்து டெலிவர் பண்ண முடியும். இப்போ நீ அடுத்த லெவல் ஆஃப் பிராக்டிஸ் வர்ற. சார் இன்னொரு லெவல் இருக்கா? இல்ல. இதோட என்ன ஆச்சு? முடிஞ்சு போயிடுச்சு. This is the maximum because like this only ICAI has written the answer. So in the examination paper also like this answer will only be there. And one more thing, my dear lovable students, since the new syllabus is of MCQ, they will be asking what is the material mix variance of raw material B. That means you have to write 66 favorable and they will be giving 22 adverse also. You will find out 22 adverse. Then you will get 4-month extension. No. We don't want. புரியுது உனக்கு? So அந்த அளவுக்கு அவங்க டீப்பா உள்ள போய் கேட்க என்ன இருக்கு? வாய்ப்பு இருக்கு. So we will start preparing on an item to item basis. I'm comfortable with illustration number 4 from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? Brilliant. I'm moving to illustration number 5. The standard and actual figure of the firm are as under. Standard time for a job is 1000 hours. ஒரு வேலை பண்றது, ஒரு வேலை, for example ஒரு fridge நான் manufacture பண்றேன், அதுக்கு எத்தனை மணி நேரம்? 1000 hours. Standard rate is how much? 50. அப்படினா 50 into 1000 50000. ஒரு பர்టిక్యులர் வேலை முடிக்க 50000 ரூபாய். இந்த உலகத்துல யார் முடிச்சாலும் சரி. Actual time taken is 900 hours. Wow. Because 1000 hours ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை that means they have saved 100 into 50 5000 should be the labor என்ன variance? Efficiency variance. That's what labor efficiency variance 5000 favorable. Are you really with me? Yes sir. Then actual wages paid is how much? 36000. நான் எவ்வளவு நினைச்சேன்? எவ்வளவு சார்? 50000 நினைச்சனா? எஸ் சார். ஆனா அவங்க செஞ்ச வேலைக்கு 900 into 50 rupees கொடுத்திருந்தா எவ்வளவு கொடுத்தா போதும்? ஆனா நான் எவ்வளவு தான் கொடுத்திருக்கேன்? So I have saved 9000 as what? Favorable or adverse? That's what labor rate variance is 9000 favorable. Since both are favorable, my labor cost variance will be favorable. Answer done. Are you all really with me? Yes, this you can NSR presented in a table. This is a logic. Are you very strong in logic? Yes, sir. Standard hours into standard rate, actual hours into standard rate, actual hours into. How much is the standard hour to complete this job? 1000 hours into standard rate. 50. So 1000 into 50. Very comfortable. What is the actual hours they have taken? Into what is the standard rate? 50. So comes to. And what is the actual hours into actual rate actually given? Actually, if you want, you can calculate the actual rate. Yeah. Because you have totally paid 36,000 for how many hours? Comes to எத்தனை per hour? 40 per hour. அப்ப 50 ரூபாய் பேசி 40 ரூபாய் முடிச்சனி. Smart. Are you really with me? Yes sir. So computation of actual rate 40 per hour. அது actually calculate பண்ணனும்னு அவசியமே இல்லை. Because அவங்களே given actual hour into actual rate is how much? 36,000. நம்ம per hour 40 rupees னு போட வேண்டிய
அவசியமே இல்லை. அது இல்லாமையும் ப்ரொசீட் பண்ணலாம். பட் யூ ட்ரை டு லேர்ன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்மால் திங்ஸ். பிகாஸ் கொஞ்சம் கொஸ்டின் ப்ரொசீட் பண்ணும்போது ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங் கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கும். என்னது? அந்த ரிவர்ஸ் ஒர்க்கிங்ல அவங்க கண்டுபிடிக்க சொல்றதே இந்த மாதிரி இருக்கிற ஆக்சுவல் வேஜஸ் பெய்டு, ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ், அந்த மாதிரி எல்லாம் தான் இருக்கும். அப்ரிஷியேட் பண்றேனே. அப்போ 1 minus 2 is labor efficiency variance which is 5000. 2 minus 3 is labor rate variance which is 9000. 1 minus 3 is labor cost variance that is 14,000. Are you all really with me? ஏன் சார் நீங்க இங்க வந்து ரெண்டு பண்ணலன்னு சொல்லாத. திஸ் இஸ் only சிங்கிள் கிரேட் ப்ராடக்ட், மல்டிபிள் கிரேட் ப்ராடக்ட் கிடையாது. அதனால இங்க மைனஸ் பண்றதுக்கே ஒன்னு தான் இருக்கு. லாஸ்ட் மெட்டீரியல் மாதிரி ரெண்டு காம்போனன்ட் இல்ல. ஐ ஹோப் தட் யூ ஆர் என்ஜாயிங் வாட் ஐ அம் டாக்கிங். பக்கா? ஐ அம் மூவிங் டு தி illustration number 6. Sir, I am comfortable with illustration number 5 from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? It's a beautiful question according to me. Illustration number 6. Come on. The standard output of product EXE is எத்தனை யூனிட்? per hour in the manufacturing department of company employing எத்தனை worker? அப்போ ஒரு கம்பெனியில் எத்தனை பேர் வேலை செய்றாங்க? 100 பேர் வேலை செய்றாங்க இல்லையா? ஒரு மணி நேரத்துல எத்தனை யூனிட் சொல்லி வருது? அப்போ ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு வர்க்கர் வேலை செய்றாரா இல்ல 100 பேர் வேலை செய்றாங்களா? அப்படினா எத்தனை ஹார்ஸ்? 100 ஹார்ஸ்ல 25 யூனிட் சொல்லி வந்திருக்கு. இது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எப்படி மிஸ்இன்டர்பிரட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குன்னா, ஸ்டாண்டர்ட் அவுட்புட் ஆஃப் ப்ராடக்ட் EXE is 25 யூனிட்ஸ் per. அப்போ ஒரு மணி நேரத்துல 25 யூனிட். ஒரு மணி நேரத்துல ஒரு வர்க்கர் வேலை செஞ்சாதான் 25 யூனிட். பட் இந்த மேனுஃபேக்சரிங் முடியல, பெல் பிரேக்னு நிறுத்தல அவங்க. இந்த மேனுஃபேக்சரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கம்பெனி எம்ப்ளாயிங் எத்தனை வர்க்கர்? அப்ப 100 பேர் வேலை செஞ்சதா 25 யூனிட் வெளியே வந்திருக்கு. அப்போ ஒரு மணி நேரம் கிடையாது, 100 பேர் வேலை செய்யறனால எத்தனை மணி நேரம்? 100 மணி நேரம். டிஸ்க் 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 டான்ஸ். If you are trying by yourself, this learning will be there. This is the real learning. Yes sir. Sir, don't copy answer from any costing faculty. I am saying in live. If that is the case, you are doing suicide, self destruction, because our brain will never ever think. You do the question, then see the answer. That is the best way of learning costing. Any faculty, any teacher, any academy, you follow this principle. I don't have any problem. All right. The standard output of product EXE is how many unit? 25 per hour. In the manufacturing department of company employing எத்தனை? இப்போ அவங்க இந்த ஒரு full stop போட்டு இதோட நிறுத்தி இருந்தாங்கன்னு வெச்சுக்கோவே, 1 hour is equal to 25 units. ஆனா நிறுத்தலையே. In the manufacturing department of company employing 100 workers. That means ஒரு வர்க்கர் ஒரு மணி நேரம் வேலை செய்றான். அப்ப 100 வர்க்கர், அப்ப 100 hours வேலை செஞ்சா எத்தனை யூனிட்? That means standard time per unit is equal to 100 hours divided by 25 unit comes to 4 per unit. 4 hours per unit. ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 மணி நேரம் எடுத்துக்கிறேன் நான். Shall I proceed? Yes, sir. The standard wage rate is how much? 6. Standard wage rate is 6. In a 42 hours week, ஒரு வாரத்துல 42 மணி நேரம். The department produce எத்தனை யூனிட்? 1000. So I know what is the standard time. ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 மணி நேரம். அப்ப 1040 into 4 hours போட்டா 4160 hours is the standard hours of EXE despite 5% of the time being paid lost due to any reason. So there is an abnormal ideal time of எத்தனை percent? 5%. அப்ப actual hours இருந்து 5% abnormal time minus பண்ணாதான் net actual hours கிடைக்கும் இல்லையா? The hourly actual rate paid were 6.2, 6, 5.72, 10, 30 and 60 of the first one. 10 plus 30? 40 plus 60? Total how many worker? So they have given the actual mix. They have given the like skilled, semi skilled, unskilled அப்படின்னு assume பண்ணிக்கலாம். skilled 10 பேர், semi skilled 30 பேர், unskilled 60 பேர். ஆனா ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை. ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் क्वेश्चनல அப்படினா என்னால இத மல்டிபிள் கிரேட் ப்ராடக்ட்டா போட முடியாது. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ. I cannot assume that actual mix is equal to standard mix. அப்படினா என்னால அஸ்யூமும் பண்ண முடியாது. நான் சொல்றேன் உன்னால அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது. So calculate the relevant labor variances. அப்படிங்க பாத்துக்கோ. First one, standard hours is the question. இதுல ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பண்ண என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா, சார் ஒரு மணி நேரத்துல எத்தனை யூனிட்? 25 யூனிட். எத்தனை பேர்? that is also relevant.
எத்தனை பேர்? அப்ப 100 பேர் சேர்ந்து தான் 25 யூனிட்ஸ். that means 100 ஹவர்ஸ்ல 25 யூனிட்ஸ் வெளியே வந்திருக்கு. எஸ் சார். அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 மணி நேரம். எத்தனை ஆக்சுவல் அவுட்புட்? 1040. அப்ப 1040 into 4 போட்டா 4160 hours is the standard hours. Shall I proceed? இங்க நீங்க ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிருக்க என்ன வாய்ப்பு இருக்குன்னா 1 மணி நேரத்துல 25 யூனிட் இல்ல. அப்ப நீங்க ஒரு ஆஸ்பெக்ட மட்டும் தான் பார்த்திருக்கீங்க, யூனிட் ஆஸ்பெக்ட மட்டும் தான் பார்த்திருக்கீங்க. எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க நீங்க பார்க்கல. அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். ஒத்துக்கிறனே? அப்ப எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க, என்ன டைம் வேலை செஞ்சிருக்காங்க? 100 பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க. எத்தனை மணி நேரம்? 1 மணி நேரம். அப்படின்னா எத்தனை ஹவர்? 100 ஹவர்ல எவ்வளவு யூனிட்? 25 யூனிட்ஸ். அப்ப எனக்கு உண்மையிலேயே எத்தனை யூனிட் வெளியே வந்திருக்கு? 1040 யூனிட்ஸ். அப்படின்னா எத்தனை மணி நேரம் வேணும்னா 4160 hours, because every unit is taking. Shall I proceed? Now I am calculating actual hours. என்ன hours? இங்க வா. skilled. அது skilled ஆ தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் சும்மா skilled னு சொல்றேன். என்னோட அசம்ஷன் தான் அது. ஓகேவா? skilled எத்தனை பேர்? 10 பேர். semi skilled 30 பேர். unskilled total 100. ஒருத்தருக்கும் எத்தனை மணி நேரம்? 42 hours week. என்ன क्वेश्चनல சொல்லி இருந்தாங்க இன்ன எத்தனை hours week? அப்படினா 100 into 42 comes to is the actual hours worked. ஆனா அதுக்குள்ள என்ன டைம் இருக்கு? எத்தனை பர்சன்ட்? சார் இதோட 5% comes to 210. 4200 ல 210 போச்சுனா 3990 hours is the net actual hours. Net actual? Are you really with me? Appreciate பண்றேனே. அப்போ சார் இந்த क्वेश्चन நம்ம இன்னொரு வாட்டி சம்மரைஸ் பண்ணுவோம் பாரு. क्वेश्चन படி the standard output of product என்னது? is எத்தனை per hour? அதோட நிறுத்தல. இந்த manufacturing department of company employing 100 பேர் சேர்ந்து 1 மணி நேரத்துல 25 யூனிட் ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கான். அப்படினா 100 மணி நேரத்துல 25 யூனிட் வெளிய வந்திருக்கு. அப்படினா ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 மணி நேரம். that's a game over. சார் the standard wage rate is எத்தனை? 6. அது ஒரு தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிருக்கான். அது யாருக்குனா ஸ்கில்டுக்கா, செமி ஸ்கில்டுக்கா, அன்ஸ்கில்டுக்கா சொல்லவே அதான் பிரச்சனை. क्वेश्चनல ஒரு பார்ட்ட முழுங்கிட்டான். ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் இருக்குனே, ஆனா ஆக்சுவல் ஃபிகர் கொடுக்கும்போது ஆக்சுவல் மிக்ஸ் வச்சு கொடுத்துட்டான். இன்ன எத்தனை ஹவர்ஸ் வீக்? ஒரு வாரத்தில் 42 hours. The department actually produced how much of EXE despite எத்தனை percent of the time being lost due to என்ன reason? That means there is an abnormal idle time. எத்தனை percent? The hourly wage rate were 6.2, 6, 5.7 respectively to 10, 30 and 60 of the worker. இங்க பாரு ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் வெறும் மட்டமா ஃபிளாட்டா எவ்வளவு மட்டும் சொன்னான். ஆனா இங்க 6.2, 6, 5.7. அப்ப டிஃபரண்ட் கிரேட் ஆஃப் எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க. ஆனா அவங்களோட என்ன மிக்ஸ பத்தி பேசல. அதனால என்னால இந்த क्वेश्चन மல்டிபிள் கிரேட் ப்ராடக்ட்னு போட முடியாது. ப்ரோசீட் பண்ணலாம். கால்குலேட் தி ரெலெவன்ட் என்ன வேரியன்सेस? லேபர் வேரியன்सेस. அப்ப நீ ஃபர்ஸ்ட் மிஸ்டேக் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு என்னன்னா நீ 1 ஹவர்ல 25 யூனிட்ஸ் எடுப்ப. அப்படி எடுக்க 100 ஹவர்ஸ்ல 25 யூனிட்ஸ்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு 4 hours. அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் ஆக்சுவல் அவுட்புட் into ஸ்டாண்டர்ட் டைம் per யூனிட் ஞாபகம் இருக்கா? which is 4160 in 1040 into 4 hours comes to 4160 hours is the NS. ஆனா உண்மையிலே எத்தனை வர்க்கர்ஸ் வேலை செஞ்சிருக்காங்க? 100. ஒரு ஆள் எத்தனை மணி நேரம்? அப்ப 100 into 42. அப்ப 4160 ஹவர்ஸ்ல முடிக்க வேண்டியதை 4200ல முடிச்சிருக்க. ஆனா அதுக்குள்ள என்ன டைம் இருக்கு? எத்தனை பர்சன்ட்? அப்ப 4200 5%, 210. அதுவும் போனா எவ்வளோ? பிரில்லியன்ட். ஏன்னா 4000 கால்குலேட்டர் போடு. 4160 ஹவர்ஸ்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை 3990 ஹவர்ஸ்ல ஸ்மார்ட்டா முடிச்சிருக்க. நீ ஒரு எக்ஸாம்பிள் போடு. you have saved how much hour? What is the standard rate per hour? 170 into 6 comes to 1020 is what the first one, labor efficiency variance. Brilliant, fantastic to the core. Are you able to reconcile? நான் என்ன எப்படி பேசுறேன் உனக்கு புரியுது? The next one man, ரொம்ப simple man. The next one is labor
1 minus 2 labor efficiency variance முடிஞ்சா 2 minus 3 labor idle time variance. We know how much is the idle time percentage, 5%. Yes sir. 4200 is the actual hours, gross hours. அதோட எத்தனை percent? 4200 into 5%, 210 hours. What is the standard rate? 210 into 6 comes to 1000 and 60, 260. Always it should be what? Adverse. Always it should be what? That's what 2 minus 3, 1260 adverse. Comfortable? Sir, I am not doing the sums, but I am from the question I am finding out the answer. நான் இன்னும் அந்த டேபிள் எல்லாம் எதுவுமே போடல. 1 minus 2, 2 minus 3, 3 minus 4 எதுவுமே நான் போடல. But I am finding out the answer. Hello sir? Yes sir. Because the only thing is I am having a strong conceptual understanding. If you are also having that, no one can touch you in costing. Hello? Yes sir. Sir, the next one. N minus 3, 1 minus 3. What is 1 minus 3? Gross efficiency variance. அப்ப இங்க கணக்கு நமக்கு என்ன சொல்லுதுன்னா எத்தனை மணி நேரத்துல முடிக்க வேண்டியது? 4160 hours முடிக்க வேண்டியது including labor idle time எவ்வளவு முடிச்ச? 4000. That means extra எவ்வளவு hours எடுத்திருக்க? 40 hours எடுத்திருக்க. ரைட்டா? Into what is the standard time? 6. 40 into 6. So 240 is another adverse. N efficiency variance, gross efficiency variance, right? 24,000 N 60 minus 25,200. அப்ப இங்க வா காலம் நம்ம போடுவோம். இட்ஸ் எத்தனை காலம்? 4 காலம். ஏன்னா என்னால இங்க என்ன போட முடியாதுன்னா மிக்ஸ் போட முடியாது. மிக்ஸ் போடணும்னா ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் வேணும். என்கிட்ட இங்க என்ன இல்ல? ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ். சோ ஸ்டாண்டர்ட் அவர் இன்டு என்ன ரேட்? Net actual hour into என்ன rate? Standard rate. Actual hour into standard rate and actual hour into நீ சொல்லு conversion சொல்லு. சார் ஒரு மணி நேரத்துல 25 யூனிட் ரைட்டா? ஆனா ஒரு மணி நேரத்துல எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க? அப்படினா ரியல் கன்வர்ஷன் என்ன? 100 ஹவர்ஸ்ல 25 யூனிட்ஸ். இந்த பாயிண்ட் கிளியர்? அப்படினா ஒரு யூனிட்டுக்கு what is the standard hour ஓட full form என்ன? Actual output into standard time per unit. எவ்வளவு actual output? 1000. அப்ப 1040 into 4 hours into what is the standard rate? அப்ப calculator போடு 1040 into 4 into 6 comes to 24,960. That is a standard cost. Comfortable? Yes sir. Next one என்ன actual cost? For that net actual hours க்கு முதல்ல actual hours தெரியணும். எத்தனை வர்க்கர் வேலை செய்றாங்க? ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை மணி நேரம்? அப்ப 4200 hours. அதுல idle time எத்தனை percent? Less idle time at 5% comes to 210 hours. அப்ப 4200 ல 210 போச்சுனா 3990 hours into what is the standard rate? 6 comes to how much? 23,940. Shall I proceed? Yes sir. Have you all understood? Yes sir. In the net actual hours குள்ள யார் இல்ல? Idle time இல்ல. Next one actual hours குள்ள யார் இருப்பா? Including idle time. Hello sir. Yes sir. Including idle time na 4,200 hours. 4,200 into 6 comes to 25,200. Hello. Yes sir. Appreciate பண்றனே? Yes sir. Yes sir. Next one actual hours into என்ன rate? We have to calculate one by one இல்லையா? Yes sir. ஏன்னா ஒரு எம்ப்ளாய்க்கு ஒரு மாதிரி கொடுத்திருக்காங்களா? ஃபர்ஸ்ட் எத்தனை பேர்? 10 பேர் into 6.2 ஆ? Yes sir. Into 42 hours ஆ? Yes sir. So calculator sir 10 into 6.2 into 42 comes to 2604. எல்லாரும் கிடைக்குது. அடுத்த குரூப் எத்தனை பேர்? 30 people. எத்தனை per hour? 6 per hour into 6 into 42 comes to 7560. Comfortable? Next one sir 60 பேரு ஒரு ஆளுக்கு 5.7 into எத்தனை hour? 14,000. Total comes to 24,528. Comfortable? Yes, sir. Sir, when you are paying, will you pay with idle time, without idle time? With idle time. When we pay, we have to pay with idle time, without idle time? With idle time. And idle time is not the mistake of the employee. Yes, idle time is the mistake of us. Correct? Yes. So we have to compensate the employee along with the idle time. So if you 1 minus 2 போட்டேனா உனக்கு என்ன வரும்?
labor efficiency variance, which is 24,960 minus 23,000 என்ன 940. எவ்வளவு favorable? Sir, have we reconciled that? எப்படி reconcile பண்ணோம்னா இங்க வா என் மூஞ்சியை பாரு. உண்மையிலே எத்தனை யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண? 1040 into எத்தனை hours? அப்படின்னா what is the standard hour? 4160 ஹவர்ஸ்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை அல்டிமேட்டா ஐடில் டைம் இல்லாம எத்தனை மணி நேரத்துல முடிச்ச? 3000. அப்ப மைனஸ் 3990 எத்தனை ஹவர் சேவ்டு? அப்ப 170 ஹவர்ஸ்க்கு நான் சம்பளம் தர வேண்டிய ஒரு ஹவரும் I have saved into 6 comes to that's what 1020 favorable. Are you comfortable? Super sir, fantastic sir. Next one sir. Sir, gross efficiency variance. என்னது? என்ன variance? Sir, 2 minus 3 போட்டா உனக்கு என்ன வரும்னா idle time variance வரும் இல்லையா? 2 minus 3 போட்டா which is 23,000 என்ன 40 minus 25,200 comes to 1,260. இது வேணா உனக்கு ஒரு ஷாட்ல கண்டுபிடிக்கலாம். எப்படி ஒரு ஷாட்ல கண்டுபிடிக்கலாம்னா டோட்டலா நீ 4,200 hours வேலை செஞ்சிருக்க. அதோட 5% என்ன டைம்? அப்ப 4,200 into 5%, 210 into what is the standard rate per hour? Comes to 1260. Otherwise always idle time என்னவா தான் இருக்கும்? ஏன்னா idle timeல ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது, salary மட்டும் பே பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். ரைட்டா? Fantastic to the core. The next one sir, அப்ப நம்ம 2 minus 3 முடிச்சாச்சு. 3 minus 4 is rate variance ஆ? 3 minus 4 is rate variance ஆ? இது ஒரே ஷாட்ல கால்குலேட் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் என்னன்னா பல கேடருக்கு பல ரேட் பே பண்ணிருக்க. அப்ப என்னால டோட்டல் தான் மைனஸ் பண்ண முடியும். 25,000 என்ன 100 minus 24,528 comes to 672 favorable. Comfortable ஆ? எங்க கூட இருக்கியா? Now 1 minus 2 போட்டப்ப எனக்கு லேபர் என்ன வந்துச்சு? efficiency variance. 2 minus 3 போட்டப்போ அப்போ 1 minus 3 போட்டா gross efficiency variance, ரைட்டா? which is 24,000 என்ன 60 minus 25,200 comes to 240. we can reconcile that 240. எப்படி தெரியுமா? நான் gross efficiency பார்க்கறேனா எத்தனை மணி நேரத்துல நான் முடிக்க சொன்ன வேலையை? 4160. நீ அதை எத்தனை மணி நேரத்துல உண்மையிலேயே இன்க்ளூடிங் ஐடில் டைம் முடிச்சிருக்க? அப்ப எவ்வளவு மணி நேரம் எடுத்த? 40 hours எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்க. அட்வான்ஸ் எனக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு 6 ரூபாய் ஸ்வாஹா. 40 into 6, that's why 240 advance man. Are you really with me? Here we are having a printing mistake. It is 25,200. Comfortable? Yes sir. Now the ultimate cost variance man. Instead of spending 24,000 N60, I have spent 24,528. Good bad? Good. That's why it is what? So 432 rupees favorable is what the question. Hello? Yes sir. I think you are having a very good grip over question number 4, question number 5 and question number 6. Comfortable? Yes sir. From your heart, anybody is there? Where is a grand clap? If you are trying the question by yourself without seeing the answer, and if you are checking the answer along with me, you will learn standard costing. Otherwise you do 1000 question, you will never ever learn standard costing. Appreciate pandrani? Yes, if you are going wrong in a question, that means be very happy because you are learning something new in your life. Hello? Yes, that's a real mentality should be. Oh my God, this question I should have interpreted like that. And then redo the question, then you will never ever forget that adjustment and you will never ever go wrong in that adjustment. Or even a particular new adjustment comes also, you will know how to handle that situation. Anyone in this class 3 by 3? I got all the 3 questions right? Fantastic to the core, brilliant. That students really deserves a clap. Fantastic sir. So whether it is A&M classes or A&M virtual students, my dear lovable students, if you are following this revision lecture, try the next 3 questions, question number 7, 8 and 9, which is ICAI illustration by your own. Don't see the answers, then get the explanation, then redo it. Today you have to redo all the 6 questions of ICAI study material without mistake, then the control will be very level. I am with you sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? Sir, very happy morning to all. Happy morning sir. So we are doing standard costing ICAI illustrations. In the last 2 classes, we have done illustration number 1, 2, 3 and 4, 5, 6. Today we'll be doing question number 7, 8 and
I hope that you would have already tried 7, 8 and 9. Sir, check your answers. I'll be explaining from start. NPX Limited uses standard costing system for manufacturing its product X. So product X is the finished goods. In order to produce finished goods X, they are using standard costing system. Following is the budget data given in relation to labor hours for manufacture of 1 unit of product X. ஒரு யூனிட் தயாரிக்கிறதுக்கான டேட்டா கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்கில்ட் 2 மணி நேரம் வேலை செய்யணும், செமி ஸ்கில்ட் 3 மணி நேரம் வேலை செய்யணும், அன்ஸ்கில்ட் 5 மணி நேரம் வேலை செய்யணும். டோட்டலா 10 மணி நேரம் வேலை செஞ்சா ஒரு யூனிட் வெளியே வரும். இந்த 10 மணி நேரம்ங்கிறது ஒரு ஆள் வேலை செய்ய வேண்டியது கிடையாது. 10 மணி நேரம்ங்கிறது ஸ்கில்டு பிளஸ் செமி ஸ்கில்டு பிளஸ் அன்ஸ்கில்டு. ஃபேண்டாஸ்டிக் டு தி கோர். ஒரு மணி நேரத்துக்கு 6 ரூபாய், 4 ரூபாய், 3 ரூபாய். இதை என்னால டோட்டல் போட முடியாது. பிகாஸ் இது ஒருத்தங்களுக்கு சேர்ந்தது கிடையாது, இது எல்லாருக்கும் சேர்ந்ததுங்கிறதுனால I cannot total it. Shall I proceed? In the month of January, total 10,000 units were produced. That means actual output. So the actual output is equal to how many unit? 10,000 unit. 10,000 unit. Once a question is having actual output, then the things are very easy. Sir, produce following are the details: skilled, semi-skilled, unskilled. So actually 10,000 unit into 2 potena 20,000 is the standard hours. 20,000 is the standard hours. But they have taken only 18,000 hours. Brilliant. 10,000 into 3 potena 30,000 is the standard hours. But they have taken 33,000 hours. Very bad. 10,000 into 5 potena 50,000 is the standard hours, but they have taken 58,000. Very bad. Right? Sir, the rate is 6, 4 and 3, but they have paid 7, 3.5 and 4. So 18,000 into 7 comes to 1,26,000. 33,000 into 3.5 comes to 1,15,500. 58,000 into 4 comes to 2,32,000. Total is 4,73,500. Actual idle time, which is abnormal during the month. Oho, enno irukama? Idle time irukama. Skilled ku 500 hours, semi skilled ku 700 hours, and unskilled ku 800 hours. Total 2,000 hours is the idle time. So from the actual hours worked, if we minus the idle time, we will get the net actual hours. We will get the you have to calculate the labor variances. We have to calculate all the labor variances. 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3, all those stuffs, whatever it may be. Also show the effect on labor and the variance. If 5,000 hours of N worker are paid at how much per hour? And balance were paid at 7 per hour. So we are having multiple questions. First we will be solving the part 1 of the question as if a normal question. So I am going to solve it. So it's a very normal question once we done the concept question. Straightforward question, no confusions are there. Ilya? Computation of standard hours is the hero. Always material na standard quality, labor na standard hours is the hero. ஒரு யூனிட்டுக்கு எத்தனை மணி நேரம்? 10 hours, which comprise of skilled, semi-skilled, unskilled. Skilled how much are? 2 hours. Semi-skilled, unskilled, total comes to, this is a breakup. அப்போ ஒரு யூனிட்டுக்கு 10 மணி நேரம் எடுத்தேனா 10,000 யூனிட்டுக்கு 10,000 into 10, 1 lakh hours is the total standard hours of all the gang. 1 lakh hours is the total standard hours for all the gang. This includes skilled, semi-skilled. So computation of standard hours for each category of workers. Hello sir. Sir, computation of standard hours for each category of workers. Right? Total standard hours etna hours? That comprise of skilled, semi-skilled, unskilled. Right? So 1 lakh into 2 by 10, because in 10 hours 2 hours is taken by the skilled worker. Abdina 20,000 hours is the skilled standard hours. Right? Then semi-skilled 1 lakh into 3 by 10 comes to 30,000 hours.
Hello, sir. Yes, sir. These are the standard hours. Sir, unskilled, sir, 1 lakh into 5 by 10 comes to. ഇതെടുമേ ആക്ച്വൽ തേവയില്ല. Straight away we can go through. Sir, how much is the actual output? 10,000. Into 2 comes to how much? Right. Then what is the actual output? 10,000. Into 3 comes to 10,000 into 5 comes to. By that way also you can find out the standard hours. These are different views I am giving. Any route, any view you can take it. Now coming to the net actual hours. In actual hour? For net actual hours you should know the n hours. Sir, skilled, semi-skilled, unskilled. They themselves given in the question. The actual hours is 18,000, 33,000 and so that I am rewriting 18,000, 33,000 and 58,000, total 1 lakh. And they themselves given that 500, 700 and 800 is the ideal time. Total comes to 2,000. Appa 18,500 pochna, 33,700 pochna, 58,800 pochna, total to total comes to 1,07,000. Comfortable? Now this is the net actual hours. Idana standard mixer revise panano. So I will get the revised net actual hours. So 1,07,000 hours skilled, semi-skilled, unskilled pirike porananu. So 1,07,000 into 2 by 10, 20% basically. 1,07,000 into 30%, 1,07,000 into, that means 21,400 hours, 32,100 hours, 53,500 hours. Comfortable? Yes, sir. Now all the data is ready with me. Yes, sir. Have I find out standard hours? Yes, sir. Which is nothing but actual output into standard time per unit. Yes, sir. Sir, have we done with the revised net actual hours? Yes, sir. Have we done with the net actual hours? Yes, sir. Have we done with the actual hours? Yes, sir. Because that is given in the. Now just we have to place in the table standard hours into standard rate, revised net actual hours into standard rate, net actual hours into standard rate, actual hours into standard rate, actual hours into skilled, semi-skilled, unskilled. Right? Standard hours, hours மட்டும் சொல்லுங்க. Standard hours எவ்வளோ 20,000, 30,000, 50,000. Comfortable? Yes, sir. Next one, revised net actual hours 21,400, 32,100. Comfortable? Yes, sir. Net actual hours 17,500, 32,300, 57,000. Actual hours given in the question 18,000, 33,000, 58,000. Comfortable? Yes, sir. Actual hours again repeat 18,000, 33,000, 58,000. Are you comfortable? Yes, sir. You tell me standard rate 643, 643, 643, 643, but the actual rate is not that. Actual rate is what? 7, 3.54. Comfortable? Yes, sir. So if I multiply, sir, and if I add 3,90,000, 4,17,300, 4,05,800, 4,14,000, 4,73,500. Comfortable? Yes, sir. Yesterday itself I told that you have to find out the grade wise and the total wise. Right? Yes, sir. So 1 minus 2 is labor yield variance. It is otherwise called as sub-efficiency variance. Labor yield variance is otherwise called as ரெண்டு பேர்லயும் எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். Labor yield variance கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம். Labor yield variance is otherwise called as labor. Skilled 8,400 adverse, semi-skilled 8,400 adverse, and unskilled 10,500 adverse. Total 27,300 adverse. Comfortable? Yes, sir. If you are writing only the total, you will get only 5 mark for examination because they will be having individual checking. 10 mark if you want, you have to write grade wise. It is mandatory because if you are having any doubt, you check the ICAI study material. In ICAI study material, they have written grade wise, not the total wise. Hello? If you are writing total wise, it's an incomplete answer. You are writing only 50% of the answer. I am coming to the next one. 2 minus 3 is labor mix variance, and mix variance is otherwise called as gang variance. Mix variance is otherwise called as Gang variance. skilled 23,400 favorable, semi-skilled 800 adverse,
unskilled 11,100 adverse, put together 11,500 favorable. Comfortable? Yes, sir. Then 1 minus 3 is net efficiency variance. Hello sir? Skilled 15,000 favorable, which is nothing but 1 minus 3. 9,200 and 21,600 and the total to total 15,800 adverse is the net efficiency. Coming to 3 minus 4 is inner time variance. Skilled is 3,000 adverse, 2,800 adverse, 2,400 adverse. Total comes to 8,300. In ideal time alone, everything will come only what? Adverse. 8,200. Okay man, 8,200 adverse. Is it correct? 3,000 plus 2,800 plus 2,400 comes to 8,200. Right, it's a printing mistake. 8,200 adverse. 1 minus 4 gross efficiency variance. Any variance? First one skilled 12,000 favorable, semi-skilled 12,000 adverse, unskilled 24,000. Total comes to 24,000 adverse. Comfortable? Yes, sir. 4 minus 5 is rate variance, labor rate variance. Skilled 18,000 adverse, semi-skilled 16,500 favorable, unskilled 58,000 adverse, and total 59,500. And the last one, is there any mistake? Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. The last one, labor cost variance. Skilled 6,000 adverse, semi-skilled 4,500 and unskilled 82,000 adverse. Total is 83,500 adverse is the labor cost variance. Comfortable? Yes, sir. A very easy, straightforward question. But I will tell you one thing, it's a warning. Don't do only the total, you will get only half the mark. And don't think that in examination I will write whole. Because when you start practicing, இப்பவே நீங்க practice பண்ண ஆரம்பிச்சாதான் exam hall நீங்க மாத்தி எழுத மாட்டீங்க. Otherwise என்ன ஆகும்னா examல நீங்க column மாத்தி எழுத வாய்ப்பு இருக்கு. So if you are writing only the total, we can expect only half the mark. Hello? So when you practice itself, write it full. ஏன் தெரியுமா? நிறைய வேலை இருக்கு இந்த மாதிரி பார்த்து எழுதணும்னா. நிறைய டைம் ஆகும், நிறைய ஃபோக்கஸ் வேணும், நிறைய கான்சென்ட்ரேஷன் வேணும். அதை பிராக்டிஸ் பண்ணும்போதே பண்ணீங்கன்னா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும். ஐ ஹோப் தட் சார் all of your answer would have gone right. How many of you got the right answer for question number 1? Fantastic, brilliant man. 99% of the class is getting the right answer. Is a great achievement in standard costing because out of 150 means it's great, fantastic, brilliant, fantastic, sir. Now they are having second part of the question. Yeah. So first part we have done the labor rate variance with normal. Then second part, if 5,000 hours of skilled labor are paid at how much? And balance were paid at how much per hour? So the labor rate variance will change. Labor? That means only column number 4 and column number 5 I am reproducing. Otugrani? Skilled, semi-skilled, unskilled. Right? Sir, actual hours in standard rate, no change will come. Sir, 33,000 into 4, no change will come. 58,000 into 3, no change will come. 4,14,000. This is the exact total here also we got in column number 4, 4,14,000. But this will change, right? Because this will change, right? Because skilled தான மாத்த சொல்லிருக்காங்க இல்லையா? Skilled total 18,000 hours work பண்ணிருக்காங்களா? அதுல first 5,000 hours க்கு எவ்வளவு? And remaining இருக்கிற 13. 5 plus 13? That's what total exactly matching 18. Correct? அப்ப 5,000 க்கு மேல இருக்கிற 13,000 hours க்கு எவ்வளவு per hour? அப்போ calculator 5,000 into 5.5 plus 13,000 into 7 comes to 1,18,500. This figure has changed. All the figure there is no change. Hello sir. Same 1,15,500, 2,32,000 comes to 4 lakh. And sir, 4 minus 5 is the labor and the variance. You have to calculate skilled, semi-skilled, unskilled. When you are writing only total, you will not get the mark because inga skilled மாறிட்டாங்க. Yes sir. அப்போ 1,08,000 minus 1,18,500 comes to 10,500. முன்னாடி என்ன இருந்துச்சு? Skilledல that is rate variance பார்த்தேனா சார் 18,000 adverse இருந்துச்சு. இப்போ என்னாச்சு? 10,500 adverse. Adverse அப்ப என்ன இருக்கு? Then semi-skilled 16,500 favorable, 58,000 adverse. Total comes to 52,000.
முன்னாடி என்ன இருந்திருக்குன்னா சார் 59500 ரைட்டா? அப்ப 9500 அட்வர்ஸ் என்ன இருக்கு? 18000 ல இருந்து 9500 போனா ரிமைனிங் எவ்வளவு? 10500. That's what you are getting here as 10500 adverse. ஏனா skilled மட்டும் தான் மாறி இருக்கு, வேற எதுவுமே மாறல. Comfortable? So you have to write it as two answers. I hope that you would have done that. Sir, are you comfortable? Yes, sir. I am with you from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap? We are moving into illustration number 8. One of the good question available. Sir, standard labor employment and actual labor engagement in a week for a job are as under. ஒரு வேலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு ஜாப்னு சொல்லியிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். Skilled worker, semi skilled worker, unskilled worker. Standard number of workers in the gang 32 plus 12 plus 6. 32 plus 12 44 plus 6 அப்ப 50 workers சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்ய போறாங்க. ஹலோ சார், 50 workers சேர்ந்து ஒரு வேலையை செய்ய போறாங்க. Actual number of workers employed 28 18 4. 28 plus 18 46 plus 4. So total does not change but mix changed. Total does not change but standard wage rate 3 ரூபாய் 2 ரூபாய் 1 ரூபாய். ஹலோ சார், but actual 4 rupees 3 rupees 2 rupees. That means labor rate variance may come during the எத்தனை hours working week? So in a week we are going to work 40 hours. ரைட்டா? இது வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க? ஸ்டாண்டர்ட் லேபர் எம்ப்ளாய்மென்ட் அண்ட் ஆக்சுவல் என்ன சார் லேபர் என்கேஜ் இன் a வீக். ஒரு வாரத்துக்கான கணக்கு தான் கொடுத்திருக்காங்க. ஹலோ சார், ஒரு வாரத்துக்கான கணக்கு. ஒரு வீக்ல 40 hours என்ன சார் வேலை செய்ய போறீங்க. எத்தனை பேர்? 50 workers. அப்போ ஒரு வர்க்கரும் 40 hours வேலை செய்வாங்க. அப்போ 50 into 40 2000 hours is the budgeted hours. 2000 hours is the we thought that the factory will work for 2000 hours. அதை விட அதிகமா வர்க் பண்ண முடியாது ஜெனரலா. அதை விட கம்மியா என்ன பண்ணலாம்? வர்க் பண்ணலாம். The gang produced 1800 NHR standard labor hours of the work. Standard. இப்போ for example, sir, calculate labor cost variance, labor rate variance, labor efficiency variance, labor mix variance and labor what? Labor ஓட எல்லா variance explain பண்ண சொல்லிருக்காங்க. Actually இந்த question ஓட speciality அவங்க யூனிட்ஸ் எக்ஸ்பிரஸே பண்ணல. எத்தனை யூனிட்ஸ்னு சொல்லவே இல்லை. ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபார் யூனிட்ஸ் சொல்லவே இல்லை. எல்லாமே டைம்ல முடிச்சிட்டாங்க. எல்லாமே என்ன क्वेश्चनோட ஸ்பெஷாலிட்டினா சார், ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக क्वेश्चனை இப்படி நினைச்சுக்கோ. எத்தனை பேர் வேலை செய்றாங்க? 50 பேர் வேலை செய்றாங்க. ஒரு ஆளுக்கு எத்தனை மணி நேரம்? அப்ப 50 into 40 maximum 2000 hours. 2000 hours ஒரு வேலை முடிய for a particular job. அந்த ஜாப்ல எத்தனை யூனிட்ஸ் வெளியே வருதுன்னு தெரியாது. அது ஒரு யூனிட்டா இருக்கலாம், 1000 யூனிட்டா கூட இருக்கலாம். ஒரு எஸ்ஆர் போர்டு இல்ல 10000 யூனிட்ஸா கூட இருக்கலாம். இன் கேஸ் பட்ஜெட்டட் அவுட்புட் 10000 யூனிட்ஸ் நம்ம அஸ்யூம் பண்றோம் வெச்சுக்கவே. ஹலோ சார், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்வளவு டோட்டல் ஹார்ஸ் பட்ஜெட்டட் ஹார்ஸ்? 2000 ஹார்ஸ் divided by number of units கொடுத்திருக்காங்களா இல்லையா? இல்ல, நான் சும்மா சொல்றேன் 1000 யூனிட்ஸ். நான் சும்மா சொல்றேன், என் வாயில சொல்ற நம்பர் 1000 யூனிட். அப்படினா what is the standard time per unit? 2 hours per unit. அந்த ஒரு பர்టిక్యులர் வேலை முடிச்சா 1000 யூனிட்ஸ் வெளியே வரும். நான் அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன். நீங்க வேணா 100 hours 100 யூனிட்ஸ் அஸ்யூம் பண்ணிக்கங்க. ஒரு யூனிட் கூட என்ன பண்ணிக்கங்க? அஸ்யூம் பண்ணிக்கங்க. 10000 யூனிட்ஸ் அஸ்யூம் பண்ணீங்க, 1 lakh யூனிட்ஸ் அஸ்யூம் பண்ணீங்க. ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனி ப்ராப்ளம். அஸ்யூமே பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல. நான் ஏன் அஸ்யூம் பண்றேன்னா அதோட லாங்குவேஜ் உனக்கு டிரான்ஸ்லேட் பண்றதுக்காக அஸ்யூம் பண்றேன். நான் என்ன அஸ்யூம் பண்ணேன்னா மொத்தமா 2000 hours is the budget hours. அதுல யாருக்கா டவுட் இருக்கா? அதுல எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு வேலை பண்ண போறாங்க. அதுல நான் என்ன அஸ்யூம் பண்றேன்னா அதுல எத்தனை யூனிட்ஸ் வெளிய வர போகுது? அப்படினா ஒரு யூனிட்டுக்கு 2 hours. Actual output is 900 units. நான் சும்மா அஸ்யூம் பண்றேன். நான் சும்மா உனக்கு சொல்றேன். Actual output எவ்வளவு யூனிட்ஸா வெளிய வந்திருக்கு? அப்படினா ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் 2000 ஆ இருக்குமா இல்ல வேறயா இருக்குமா? ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் ஓட ஃபார்முலா என்ன? Actual output into standard time per unit. What is actual output? Into 2 hours. 900 into 2
1800 hours. Appreciate பண்ற நீ? The gang produce 1800 standard labor hour. இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைக்கிறதுக்காக இப்படி எல்லாம் அசியூம் பண்ண நானு. ஹலோ, அப்ப அவங்க ஏதோ ஒரு என்ன செஞ்சிருக்காங்க, வேலை செஞ்சிருக்காங்க. அந்த வேலையோட ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸ் क्वेश्चन கொடுத்துட்டாங்க. எவ்வளவுன்னு? எல்லா क्वेश्चनலயும் ட்விஸ்டே ஸ்டாண்டர்ட் அவர்ஸா தான் இருக்கும். எல்லா क्वेश्चनல ட்விஸ்டே ஸ்டாண்டர்ட் குவாண்டிட்டியா தான் இருக்கும். ஆனா क्वेश्चनே சொல்லிட்டாங்க during the எத்தனை hour 40 hours working week the gang produce, gang னா எல்லாரும் சேர்ந்து, gang produce எத்தனை 1800 standard labor hours of the work. 1800 அப்ப இது ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ். ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் இது கிடையாது. ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ்க்கு ஆக்சுவல் நம்பர் ஆஃப் வர்க்கர் இன்டு ஆக்சுவல் போட வேண்டியதா இருக்கும், which is 28 into 40, 18 into 40, 4 into 40. அப்ரிஷியேட் பண்ற நீ? பேசிக்கா 50 into 40. பேசிக்கா because 28 plus 18 plus 4 போட்டா 50 வர்க்கர்ஸ் வருது. ஒரு வர்க்கருக்கும் ரைட். அப்ப 1800 ஹவர்ஸ்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை என்ன ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் அவ்வளவு சொல்லிருக்காங்க, 2000 ஹவர்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அங்கேயே தெரியுது லேபர் எஃபிஷியன்சி வேரியன்ஸ் என்னன்னு. and ஐடியல் டைம் கூட இருக்குன்னு क्वेश्चनல சொல்லவே இல்ல. are you really with me? क्वेश्चनல ஐடியல் டைம் இருக்குன்னு சொல்லவே இல்ல. இந்த क्वेश्चनோட பிரச்சனை என்னன்னா, பிரச்சனைன்னு சொல்ல முடியாது, நம்ம லாஸ்ட் क्वेश्चन போட்டதுக்கு இந்த क्वेश्चनக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, லாஸ்ட் क्वेश्चन யூனிட்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிரலாம், இது எல்லாமே ஆஸ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிரலாம். அப்ப நான் எதை வச்சு எதை கனெக்ட் பண்ணனும் தெரியாம யோசிக்க என்ன இருக்கு வாய்ப்பு. அந்த யோசனையை ரிலீஸ் பண்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்த உனக்கு. நான் என்ன அஸ்யூம் பண்ணேன்னா, சும்மா பட்ஜெட்டட் அவுட்புட் எத்தனை யூனிட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு எத்தனை மணி நேரம், 2 hours. உண்மையிலேயே எத்தனை யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு அஸ்யூம் பண்றேன். அப்படின்னா எத்தனை மணி நேரம் எடுத்துக்கலாம், அதுதான் என்ன, அது அவனுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ ஆக்சுவலா क्वेश्चनல ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் மேல கொடுத்திருக்காங்க, which is actual worker into actual hours, ரைட்டா? கீழே என்ன வரும் கொடுத்திருக்கான், ஸ்டாண்டர்ட் வரும் கொடுத்திருக்கான். என்ன இல்லையாமா, ஐடியல் டைம் இல்லையாமா. இதுக்கு மேல ஒரு ஈஸியான क्वेश्चन இந்த உலகத்துல தர முடியாது. பிகாஸ் அவங்களே ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் கொடுத்தாச்சு, அவங்களே ஆக்சுவல் ஹவர்ஸ் கொடுத்தாச்சு, என்ன டைம் இல்ல, அவங்களே ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸையும் கொடுத்துட்டாங்க, ஆக்சுவல் மிக்ஸையும் கொடுத்துட்டாங்க. ஜஸ்ட் நம்ம டேபிள்ல பிரிச்சு போட்டா நமக்கு ஆன்சர் வர போகுது. ஹலோ சார், சோ கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் ஹவர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை? இது என்ன மிக்ஸ்ல இருக்கணும்? அப்ப ஸ்கில்ட் வேணும், செமி ஸ்கில்ட் வேணும், அன்ஸ்கில்ட் வேணும். கேங்கோட ஸ்டாண்டர்ட் மிக்ஸ் ரேஷியோ என்ன இஷ்யூ, என்ன இஷ்யூ என்ன? 32 இஷ்யூ 12 இஷ்யூ 6, அதான் டோட்டல் 50யா? அப்ப கால்குலேட்டர் சார் 1800 into 32 divided by 50 போட்டேனா எவ்வளவு வருது? 1152 hours is the standard hours of the என்ன worker. Shall we proceed? Yes sir. Next one sir, 1800 into 12 divided by 50 comes to 432 hours is the standard hours for the balance. Sir, 1800 into 6 divided by 50 comes to 216 is the standard hours for. Shall I proceed further? Yes, sir. Now very easy man. Actual hours. அவங்களே questionலயே actual hours கொடுத்திருக்காங்க. Skilled எத்தனை பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க? Semi skilled, unskilled, total ஒருத்தர் எத்தனை மணி நேரம் அப்படினா 28 into 40 1120 hours. Sir, 18 into 40 720 hours. 4 into 40 total how much hour? அது ஒரு ஷாட்ல நம்ம சொல்லிட்டோம். 50 பேர், ஒரு ஆளுக்கு 40 மணி நேரம். 50 into 40 2000 hours. So 1800 hours முடிக்க வேண்டிய வேலையை, that means labor efficiency variance is what? இப்ப revised என்ன சார்? net actual hours அப்படின்னு ஒரு கான்செப்டே வராது. ஏன்னா ஐடியல் டைம் இல்லாததுனால நெட் பார்க்க வேண்டிய. so revised என்ன? how much hours? 2000. அத skilled, semi skilled, unskilled க்கு என்ன மிக்ஸ்ல எழுதணும்? அப்ப 2000 into 32 divided by 50 comes to 1280 hours. Then 480 hours and 240 hours. Sir, everything is ready. Now I am moving to the computation table. It's a column approach. Standard hour into revised actual hour into actual hour into
and actual R into right. Skilled நீ question பார்த்து hours சொல்லு. Standard hours 1152 432 216. Comfortable? Sir, revised actual hour 1280 480 240. இப்படிதான் நீங்க fill பண்ணிருப்பீங்க, அதனால அதை underline பண்றேன் முதல்ல. ஓகேவா? Actual hour 1120 720 160. Right? Next one 1120 720 160. Next one என்ன rate? Standard rate 321 321 321, but the actual 432. Comfortable? If you multiply and total, you will get 4536 5040 4960 6960. Comfortable? Sir, 1 minus 2 labor என்ன variance? Yield variance, otherwise called as skilled. 384 adverse, 96 adverse, 24 adverse, total 504 adverse. From the response, I am able to appreciate or understand that you have done only total. Hello? You have done only 50% of the answer. Don't do that. Then what you are doing, you know, one small mistake என்னன்னா, நீங்க ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்க்கு ஒரு 15 நிமிஷத்துல சால்வ் பண்ண வேண்டியதா இருந்தா பாதி சால்வ் பண்ணிட்டு 15 நிமிஷத்துல முடிஞ்சிச்சு நீங்க சொல்றீங்க. பட் நீங்க எப்ப ஃபுல் ஆன்சர் எழுதி கத்துக்கிறீங்களோ அப்பதான் அதுக்கு உண்மையான டைம் எவ்வளவு எடுக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். நான் சொன்னதோட மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சு நினைக்கிறேன். Balance your life, your risk. Right. Next one. Sir, 2 minus 3 is labor, mixed variance or gang variance. Mixed variance is otherwise called as 480 favorable, 480 adverse and 80 favorable. Total comes to 80 favorable. Shall I proceed? Yes, sir. 1 minus 3 is labor efficiency variance. Labor adana gross ella solla vendiya ena idle time e illa enna கூப்பிட்டா போடும். Skilled 96 favorable, 576 adverse, 56 favorable. Total comes to 424 adverse. Shall I proceed? Yes, sir. 3 minus 4 is labor rate variance. Skilled is 1120 adverse, 720 adverse, 160 adverse. Total 2000 adverse. Comfortable? Yes, sir. And the last one, cost variance. Sir, skilled 1024 adverse, semi-skilled 1296 adverse, unskilled 104 adverse. Total 2424 adverse is the total to total. Comfortable? Yes, sir. How many of you got the right answer for the question number 2? Brilliant, fantastic, sir. So many are start getting the answer. You would have gone wrong the others, but that is the biggest lesson you are getting. I'm moving into the same question which I have solved as concept question. If you are going wrong in this question, illustration number 9. From the following information of G Limited, budgeted production is how much? Budgeted variable overhead. So this is BO, this is BVOH, right? Standard time per unit, actual output, AVOH, actual hours. I have changed to technical terms. Variable overhead cost variance venum, variable overhead expenditure variance venum, variable overhead efficiency variance venum. Yeah. Always we have to start with the standard rate. Shall I just cruise the answer? Yes, sir. Standard rate is equal to BVOH divided by BO. Correct? Yes, BVOH 1,20,000 divided by 6,000 comes to etana per unit. That is the standard rate. Shall we calculate standard rate per hour? Yes, which is nothing but 6,000 into 2 hours is the budgeted hours 12,000. So 1,20,000 divided by 12,000 hours comes to etana per hour. So standard rate per hour is equal to 10 per hour. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 10 ரூபாய் கரண்ட் பில், சார் ஒரு யூனிட்டுக்கு 20 ரூபாய் கரண்ட் பில், பிகாஸ் ஒரு யூனிட் தயாரிக்க 2 மணி நேரம் எடுத்துக்குது. கரெக்ட்டா? So we are going to calculate based on time and based on output. Based on time, standard hour into standard rate, actual hour into standard rate, actual hour into actual rate. AVOH first given, first I will write 1,22,000. Pakka? Yes, sir. Next one, standard hours. Standard hours is equal to actual output into standard time per unit. Right? What is actual output? 5,000 into 2 into 10 comes to 1,18,000. Right? Actual hours they themselves given into standard rate per hour 10 1 lakh. That's it, man. So they themselves calculated. Sir, 1 minus 2 is variable overhead efficiency variance 2,000. 2 minus 3 variable overhead expenditure variance 6,000. Sir, 1 minus 3 variable overhead cost variance 4,000. Pakka? Next one based on output. The first column is actual output into standard rate, standard output into standard rate, actual output into actual rate, which is AVOH already given 1,22,000. Right? Yes, what is actual output? 5,900 into what is the standard rate per output? Comes to 1,18,000. Next one, standard output formula I forgot. Are you remembering? Yes,
actual hours divided by standard time per unit into standard rate. What is actual hours worked? 11,600 divided by standard time 2 hours. 11,600 divided by 2, 5,800 units into 20 comes to 1,16,000. Right? Yes, sir. So 1 minus 2 variable overhead efficiency variance, that is 2,000. 2 minus 3 variable overhead expenditure variance 6,000. 1 minus 3, sir, variable overhead cost variance 4,000. Comfortable? Yes, sir. Anyone got the right answer for this question? Please raise your hands. All right. Are you able to appreciate or understand? Yes, sir. Anyone got all the 3 questions right? All the 3 right? So many hands are there. Brilliant, brilliant. Fantastic to the core. Fantastic, sir. So redo all the question. Sir, whether you are going wrong or correct, redo all the question. Then try the next question. Question number 10, 11 and 12. We'll be checking that question tomorrow morning. Till that, thank you. Bye-bye from ANM. Sir, very, very, very happy morning to all. Happy morning, sir. Sir, we are doing standard costing. We are in the verge of completion of ICAI illustrations. We have done up to illustration number 9, 10, 11, 12, 13. 4 questions we are going to do in this slot. Question number 10 is the target. Cost details of J and G Limited for the month of September is as follows. This is the budgeted and this is the actual. Okay, wow. Budgeted fixed overhead, that is BFOH. Budgeted in overhead, fixed overhead is 15 lakh. And AFOH, actual fixed overhead, is 15 lakh 60,000. From there itself, we can calculate the fixed overhead expenditure variance, right? Yes, sir. Which is BFOH minus AFOH. So 60,000 adverse is the fixed overhead expenditure. So you check the answer. How much is the fixed overhead expenditure variance? Fixed overhead expenditure variance 60,000 adverse. While reading the question itself, I am doing the answer. Units of production 7,500 unit. By actually produced 7,800 units. That means there is a volume. Correct? Yes, sir. Is the actual number of units is more or less? More. How much more? 300 units. Since that it is 300 units, NSR more, so the volume variance should be favorable. We have to calculate the standard rate. Standard rate is equal to, hello sir, BFOH divided by BO. That means how much is the BFOH? 15 lakhs divided by 7,500 comes to 200 per unit. That means every unit will absorb 200 per unit. How much unit extra? 300 units extra. Because 7,800 minus 7,500 means 300 units extra. Right? So this 300 units would have absorbed 200 per unit. So 300 into 200 comes to, you just check the volume variance, it should be 60,000 favorable. What is the answer, man? 60,000 favorable is what the volume variance. Comfortable? Yes, sir. From the question itself, I am finding out the answer. Next one, I am going to find out the fixed overhead efficiency variance. How much actual units they have produced? What is the standard time? 2 hours. 7,800 into 2 hours comes to 15,000. Oh my God, this job should have been completed within 15,000. But I have actually taken, that means I have taken excess hours. 400 hours, right? 400 divided by 2 comes to 200 units. Hello sir, because standard time is 2 hours. Yes, sir. In the 400 hours extra divided by 2 standard time porta 200 units. Yes, sir. Every unit would have recovered 200 per unit. Up 200 into 200. What is the fixed overhead efficiency variance? 40,000 adverse is the fixed overhead efficiency variance. Comfortable? Yes, sir. I have not started doing the question. I am just reading the question. I have not started doing the answer. But from the question itself, I am calculating everything. That's what the understanding of the figures of the question. Correct? ஏன்னா ஒண்ணுல BFOH க்கும் AFOH க்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் தான் ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட். ரைட். நான் நினைச்சது 7500 யூனிட்ஸ் தயாரிக்கணும்னு, ஆனா உண்மையிலேயே
That means my volume variance should be favorable. I have manufactured extra. Are you really with me? Every unit will absorb the standard rate. That I can find out the absorption. எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் BFOH க்கு AFOH க்குமான டிஃபரன்ஸ் வந்து 7500 க்கு 7800 க்குமான டிஃபரன்ஸ் வால்யூம் வேரியன்ஸ். அந்த வால்யூம்ல ஒரு காரணம் என்னன்னா எஃபிஷியன்சி. இங்க எஃபிஷியன்சி ஆக்சுவலா கம்மியா இருக்கு. ஏன்னா 15600 ஹார்ஸ்ல முடிக்க வேண்டிய வேலையை 16000 ஹார்ஸ்ல முடிக்கிற நீ. அப்படினா 400 ஹார்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்திருக்க. ஹலோ சார். நெக்ஸ்ட் ஒன் சார், கெபாசிட்டிக்கு வரணும் சார். இங்க நம்பர் ஆஃப் டேஸ் கொடுக்கவே இல்லை கேலண்டரை பத்தி செக் பண்றதுக்கு இல்லையா சார். இங்க என்ன சொல்லி இருக்காங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டைம் ஃபார் 1 யூனிட் இஸ் 2 hours. அப்ப 7500 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணனும் நினைச்சனா. அப்ப 7500 into 2 hours போட்டா 15000 hours is the total budgeted hours. டோட்டல் நான் நினைச்சா கூட 15000 hours தான் என்னால என்ன பண்ணிருக்க முடியும், வர்க் பண்ணிருக்க முடியும். ரைட்டா? பட் ஐ ஹேவ் வர்க்டு ஃபார் how much? அப்ப என்னோட அவைலபிள் கெபாசிட்டியை விட எவ்வளவு ஹவர்ஸ் அதிகம்? 1000 hours அதிகம். Are you really with me? Every 2 hours I would have got 1 unit. So 1000 divided by 2 comes to. So because of that I would have produced 500 unit. Every unit would have absorbed 200 rupees. 500 into 200. 1 lakh should be favorable because instead of what man, how much hours? 15,000 hours. I have generated 16,000 hours. Are you able to appreciate in this language? Super fantastic angle, sir. Fixed overhead cost variance is nothing but what is the absorbed overhead and the actual overhead. The absorbed overhead means, sir, actually I have produced 7,800. Every unit would have recovered 7,800 into 200. Comes to how much? 15,60,000. But actual also 15,60,000. There is no under absorption or. So the fixed overhead cost variance should be 0. 0 is the answer for the fixed overhead in a variance man. Cost variance. That's it. The sum comes to an end. 10 mark in our pocket. You know, எப்படி சார் நீங்க இன்னும் சம் போடவே ஆரம்பிக்கல சார். சம் போட வேண்டிய அவசியமே இல்ல. That's what என்ன சார் costing is all about. ஒண்ணும் இல்ல, பட்ஜெட்டட் ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட்க்கும் ஆக்சுவல் ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட்க்கும் ஆன டிஃபரன்ஸ் தான் ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் எக்ஸ்பென்ஸ். நான் ஒரு டூர் போறேன், 15 lakhs டூருக்கு செலவாகும் நினைச்சேன். ஆனா 15,60,000 ஆச்சு. செலவு அதிகமா இருக்கா? எவ்வளவு? அட்வர்ஸ். That's a game over. Now I thought 7,500 units தயாரிக்கலாம்னு, ஆனா 7,800 units நான் தயாரிச்சிருக்கேன். அப்ப வால்யூம் என்ன இருக்கு? எவ்வளவு அதிகமா இருக்கு? 300 units. அப்ப 300 units என்னால விற்க முடியுமா? Every unit will absorb how much rupees? 300 into 200. 60,000 favorable. ஏன்னா வால்யூம் அதிகமானா என்னதான் வரணும்? அதே முடிச்சாச்சு. இப்ப வால்யூத்துக்கான காரணம் ஒன்னு எஃபிஷியன்சியா இருக்கலாம், கெபாசிட்டியா இருக்கலாம், கேலண்டரா இருக்கலாம். அதெல்லாம் எஃபிஷியன்சியை பார்க்கிறேன். எவ்வளவு ஆக்சுவல் அவுட்புட்? 7,800 யூனிட்ஸ். 7,800 ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளவு டைம் எடுக்கலாம்? அப்ப 7,800 2 போட்டா ஐடியல் டைம் இஸ் 15,600. ஆனா எவ்வளவு ஹவர்ஸ் எடுத்துருக்கேன்? That means I am less efficient by எத்தனை hour? 400 hours. ஹலோ சார், எனக்கு வேணா என்ன பண்ணலாம்னா 400 into 100 போடலாம், which is 100 is the standard rate per hour. ஏன்னா 200 is the standard rate per unit na. Hello sir, every unit is taking எத்தனை hour? So divided by 2 hours போட்டா எனக்கு 100 per hour னு வந்துரும். அப்ப எனக்கு வேணும்னா இங்கேயே 400 into 100 போட்டா 40,000 adverse அப்படி கண்டுபிடிக்கலாம். இல்லேனா அந்த 400 hour divided by என்ன டைம்? ஸ்டாண்டர்ட் டைம். that is எத்தனை hour? 2 hours per unit means unit wise ல சொல்லணும்னா 200 units. every unit 200 rupees absorption. அது போயிடுச்சு எனக்கு இப்போ. அதனால தான் என்ன வருது? adverse வருது. so 40,000 rupees adverse. very comfortable? Yes sir. The next one, my dear lovable students, is a capacity.
So what is the budgeted as அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் இல்லையா? எவ்வளவு யூனிட்ஸ் தயாரிக்கலாம்னு நினைச்சேன். ஒரு யூனிட் எத்தனை மணி நேரம்? அப்ப 7500 into 2. But I have generated, wow, fantastic. So I have generated extra 1000 hours. So 1000 into 100 per hour comes so much? 1 lakh. Or you can convert that into units. 1000 hours divided by standard time 2 per hour. I will get an output of into absorption rate 200. Then also how much lakh? What a brilliant. Are you really with me? I have done with the cost variance, expenditure variance, volume variance, efficiency variance, and what? Capacity variance. They have not asked the calendar variance because they have not mentioned the number of days difference. That means we have planned 25 days, we have worked 25 days, calendar variance will be 0. Are you really with me? The same thing can be expressed as NSR pages and pages. Computation of standard rate per hour. Budgeted hours is equal to 15,000 hours because every unit தயாரிக்கலாம் நினைச்சேன். Every unit will take standard time. அப்ப டோட்டலா standard rate per unit is equal to BFOH divided by BH. Right? What is the BFOH? 15 lakhs divided by BH comes to how much per hour? 100 per hour. Comfortable? அப்போ ஒரு மணி நேரம் 100 rupees is the standard rate. Now the conclusion standard rate per hour is equal to 100 per hour. Yes, sir. Computation of standard rate per unit. We know that standard rate per unit is equal to BFOH divided by BO, which is 15 lakhs divided by, which comes to how much per unit? 200. Standard rate per unit is equal to 200 per unit. Comfortable? Yes, sir. Now I am putting the computation table. Man, sir, is it a 5-column approach or 4-column approach? என்ன வராது? Standard hour into standard rate, actual hour into standard rate, budgeted hour into standard rate, actual hour into, are you really with me? Yes, budgeted hour into standard rate is called as actual hour into actual rate is called as right, which is both are given in the BFOH is 15 lakh and AFOH is 15 lakh 60,000. Standard hours into standard rate or actual output into that also you can use Ilya. Actual output into any rate, standard rate. Is the actual output given? Yes, sir. How much? 7,800. So 7,800 into what is the 200? That's very easy, Ilya. Yes, comes to 15 lakh 60,000. Right? Yes, next one, actual hours into standard rate or standard output into actual hours is very easy because that is available in the question. Yes, how much actual hours? 16,000 hours into what is the standard rate per hour? 100. That means etan lakh. So computation of standard hours is, sir, we have calculated the standard hours also. அது calculate பண்ணனும் என்ன இல்ல because actual output வழியாவே முன்னாடி proceed பண்ணி போலாம். Which is actual output into என்ன time? Standard time. Hello sir. Yes, sir. How much is the actual output? 7,800 units into what is the standard time per unit? Comes to 15,000. Comfortable? Yes, 1 minus 2 is fixed overhead, which is 40,000. 2 minus 3 is fixed overhead, which is 1 lakh. 1 minus 3 is fixed overhead. In this particular question, 1 minus 3 will be the volume variance, which is 60,000. 3 minus 4 is fixed overhead, which is 60,000. 1 minus 4 is fixed overhead cost variance. In this particular question it is 0. Comfortable? Yes, the same thing can be repeated based on output. இப்படி நீங்க எழுத வேண்டிய என்ன இல்ல, நீங்க அங்கேயே காலம் ஒரே காலத்துல போட்டா போதும், ரெண்டா பிரசன்ட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஒத்துக்கறியா? Yes sir. Based on output இருந்தா actual output into standard output into budgeted output into actual output into actual output into actual rate தான் given 15 lakh. Budgeted output into standard rate da BFOH. How much lakh? 15 lakh. Are you really with me? Yes, actual output 7,800 into 200 comes to 8,000 into 200 comes to. Sir, shall we calculate the standard output? Yes, standard output na enna hours divided by standard time. ஞாபகம் இருக்கா? Yes, which is 16,000 hours divided by 2 hours comes to how much hours? 8,000 hours. Are you really with me? Yes sir. So 1 minus 2 is fixed overhead,
which is 40,000. 2 minus 3 is fixed overhead, which is 1 lakh. 1 minus 3 is, which is 60,000. Sir, 3 minus 4 is expenditure variance, 60,000. 1 minus 4 is cost variance is dash. Are you all really with me? The same question has been presented based on time and based on output. In examination, you combine the table and put. Hello, sir. Don't waste your time. But if anyone want to know if I have done in hours, what will be the answer we have presented? And on output, that also we have presented. Hello, sir. Yes, sir. Are you comfortable? Yes, sir. How many of you got the right answer for question number 1? Yes, sir. Are you very comfortable with the standard costing? Yes, sir. From your heart, anybody is there? Where is a grand clap? Illustration number 11. I think this question we have already done. Yes, sir. This same question only I have taken as concept question. So, shall I just go through it? Yes, sir. Company has a normal capacity of ethane machine, working 8 hours per day of 25 days in a month. Fixed overhead are budgeted at how much? This is what BFOH. BFOH is equal to 1,44,000. The standard time required to manufacture 1 unit is how much hours? 4 hours. Hello, sir? Yes, sir. In April 2021, company worked 24 days of 840 machine hours per day and produced 5305 units of output. The actual fixed overhead AFOHR, so BFOH minus AFOH is the fixed overhead. So 1,44,000 minus 1,42,000, 2,000 favorable should be the fixed overhead expenditure variance. Are you all really with me? Yes, sir. Compute the following fixed overhead variance: efficiency variance, capacity variance, calendar variance, sir, expenditure variance, volume variance, and shall I find out the rate? Standard rate is equal to BFOH divided by BO. Correct? Yes, sir. What is the BFOH? 1,44,000 divided by what is the budgeted output? How many unit? 6,000 unit. Have they mentioned 6,000 unit? No, sir. But we are having budgeted NSR. Has. Evlo budgeted has? 120 into 8 hours into 25 days. Come show. 24,000 divided by standard time 4 per hour. Come show. 6,000 unit. Comfortable? Yes, sir. So 1,44,000 divided by 6,000 comes to 24 per unit. 24 per unit. Now I am calculating standard time per watt hour is equal to 24 divided by 4, which is nothing but standard rate per output divided by standard time per unit. Shall I proceed like that? Yes, sir. Is equal to how much? 6 per hour. 6 into 4? Exactly matching. Shall I proceed? Yes, sir. That's it. That's a shortcut of finding out. Instead of going BFOH divided by BH. What is BFOH? 1,44,000 divided by BH. 24,000. That also give you 6 per hour. Or again shortcut is, the easiest way is standard rate per watt output divided by standard time per unit. Easy way? Okay, man. Sir, efficiency variance. Efficiency variance is nothing but, sir, evlo time la mudikrom, evlo time la mudicha. Liya? எத்தனை யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க? 5305 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க. அப்ப 5305 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு டைம் அலௌட் ஒரு யூனிட்டுக்கு? 4 hours allowed. That means what is the standard time? 21,220 hours is the time allowed. But what is the actual time you have taken? Company worked 840 into 24 days. Yeah. 840 into 24 comes to 20,000. Super, sir. That means 21,220 hours la mudikka vendiyada 20,160 hours la mudichita. That means time saved is equal to 1,060 hours. What is the absorption rate per hour? 6. So 1,060 into 6. 6,360 favorable because I have saved the time. So the answer should be 6,360 favorable. Comfortable? Yes, sir. Next one, we are talking about the capacity variance. Ilya? Yes, sir. Sir, 25 days should be classified into 2 categories, right? Yes, sir.
24 days and 1 day. 1 day is the calendar variance. 1 day you have not at all worked. 1 day is swaha. That means how much machine are full capacity? Full machine hours. Etra machine? One. Etra machine? 120 into 8 hours. 960 into 1 day comes to 960 hours you have lost. Every hour you have missed to absorb 6 per hour. 960 into 6. 5,760 adverse is the calendar variance. Comfortable? Appreciate Pandrani? Now coming to 24 days. What is the full capacity? 120 into 8 into 24 comes to 23,040 is the time totally available. Whereas how much machine has? 960 into 24 comes to not 960 man, actual hours how much? 840. 840 into 24 comes to 20,160 hours. So out of 23,040 you have worked only 20,160. You have underutilized how much hours? 2,000 into 6. 17,280 adverse is the capacity variance. Comfortable? So I am having volume, very simple. I thought 6,000 unit I can produce, but I actually produce 5,305 units. What's the gap? 695 into 24 is the standard rate per unit. Comes to 16,680 is what? Adverse. Very comfortable? Yes, sir. Expenditure is BFOH minus 1,44,000 minus 1,42,000, 2,000. Comfortable? Yes, sir. Then the cost variance, I have actually incurred 1,42,000, right? Yes, sir. Out of that, 5,305 into 24 is what I have absorbed. 1,27,320. It lead to under absorption. Yes, sir. How much is the under absorption? 10,000. Sorry, 14,680 adverse is what? In absorption. Under absorption. Are you really with me? Yes, sir. This amount only I will be writing as costing P&L account debit to production overhead control account. Are you really with me? Yes, because this is in absorption, under absorption. Are you really with me? Yes, sir. That 1,42,000 only I will be writing because that is a AFOH. Yes, that I will be writing as production overhead control account debit to cost ledger control account. Out of that 1,42,000, 1,27,320 has been absorbed. So that would have been transferred to the WIP ledger control account debit 1,27,000 and 320 to production overhead control account. Are you really with me? Yes, sir. So there is a short of 14,080. This will be transferred to the costing P&L account. Costing P&L account debit 14,680 to production overhead control account. Are you able to appreciate? The same thing has been expressed as normally, man. You can use this format also if you want, but I am solving in logic. You are also solving in logic with the format. Are you really with me? Computation of standard rate. Budgeted machine hours. Total etra machine? Etana per day? Etana days ke? Total standard rate per hour. BFOH divided by BHR, which is 1,44,000 divided by 24,000 hours comes to etana per hour. So standard rate per hour is equal to 6. For every unit, how much hour will take? So there itself 6 into 4, 24 you can find. That is a shortcut. Or if you want computation of N rate per unit, budgeted units produced, budgeted machine hours divided by standard time, right? So BO is equal to 24,000 divided by 4 comes to how many unit? Standard rate per unit is equal to BFOH divided by BO. 1,44,000 divided by 6,000 unit. That comes to. So standard rate per unit is equal to. So there itself we can find out. ஒரு மணி நேரத்துக்கு 6 ரூபாய். ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா 4 மணி நேரம். 6 into 4 comes to what? 24. This is based on time. Sir, it's a 5 column approach. Standard hour into standard rate. Actual hour into standard rate. Possible hour into standard rate. Budgeted hour into standard rate. Actual hour into actual rate.
This is called as PFOH. This is called as BFOH. This is called as already given 1 lakh. Already given 1 lakh. But budgeted is 1,44,000 divided by, that is for how many days? 25 days. But we worked 24 days. So into 24. Yeah. Yes sir. 1,44,000 divided by 25 into 24. 1,38,000 and a 40. 240. Are you all really with me? That is a possible N overhead. Fixed overhead. Right. Now I have to fill only these two columns. Actual hour into N rate. Standard rate. Sir, actually how much hours per day worked? 20,160 into what is the standard rate per hour? So 1,20,960. And standard hours, what is the actual output? 5305 unit into what is the standard time? 4 hours. You will get 21,000 into 6, 1,27,000 and a 20. For everything we have attached working note. Standard hours is actual output into standard time per unit, right? 5305 into 4 comes to 21,000. Computation of N hours. Actual hours is 840 machine hours per day into etna days? 20,000. Computation of PFOH. PFOH is equal to BFOH divided by budgeted days into brilliant. 1,44,000 divided by 25 into 24 comes to 1,38,000. And we have find out 1 minus 2 efficiency variance, 2 minus 3 capacity variance, 3 minus 4 calendar variance, 1 minus 4 volume variance, 4 minus 5 and 1 minus 5. Are you really with me? And the next one is based on what? Output. The same thing can be find out. Actual output into N rate, standard output into N rate, possible output into N rate, budgeted output into and actual output into. This we will call it as budgeted into budgeted rate. Okay, budgeted rate is equal to standard rate. Both are same. Hello, sir. AFOH they have given 1 lakh. BFOH they have given 1 lakh. PFOH is nothing but the BFOH divided by BD into AD. 1,38,000. Are you really with me? Yes, sir. Standard output, which is nothing but actual hours work divided by standard time into standard rate. Ilya. So the standard output is 5040 unit. And actual output already they have given into standard rate. We have find out as 20. So 1,27,000 and a 20. So computation of standard output. Standard output is equal to actual hours work divided by standard time per unit. Which is 840 machine hours into 24 divided by 4 comes to 50. Right. Computation of NOH. PFOH is equal to BFOH divided by budgeted days into comes to 1,38,000. The same imposition continues. 1 minus 2. Efficiency variance. 2 minus 3. Capacity variance. 3 minus 4. 1 minus 4. 4 minus 5. 1 minus 5. I have reconciled this the most. Are you really with me? That's it with regard to the question number 11. I hope that you all are comfortable. How many of you got the right answer for question number 11? Very comfortable? Yes, sir. I'm going to illustration number 12. This is a very easy illustration. Little tricky. Not that much. If you are reading that question very properly, you can find out the answer in milliseconds. Right. Overhead expense budget for a factory producing to a capacity of how many unit? 200 per unit. Sir, is as follows. This is fixed cost heading, you should be very specific. This is variable cost and this is total cost. Okay, va? They have given power and fuel, repair and maintenance, printing and stationery and other overhead. I don't want all this individually. I want the total 3,000 rupees is the standard rate. So they themselves given standard rate as 3,000. That's it. Hello? அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் ஆன்சர் கொடுத்திருக்காங்க. We know that standard rate is equal to sir BFOH divided by BO. மேல BO வும் கொடுத்திருக்காங்க 200. That means standard rate is equal to BFOH divided by BO. That means 3,000 is equal to BFOH divided by 200. That means BFOH is equal to 3,000 into 200 comes to a lakh. 6 lakh is the budgeted fixed overhead. Appreciate Pandani? Yes, sir. Alright. Sir, the factory has actually produced only 100 units. Volume variance will come. Volume variance will be adverse. ஏன்னா 200 units produce பண்ணலாம் நினைச்சாங்க 100 units தான் produce பண்ணிட்டாங்க. அப்ப 100 units short production, 100 units under absorption. In a particular month, details of overhead actually incurred, actual கொடுத்திருக்காங்க provided by the accounts department are as follows. அதேதான் 1 2 3 4 மேல சொன்னது. அதுல actual cost கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்குள்ள fixed cost இருக்கும், variable cost இருக்கும். ரைட்டா? அப்ப இதுல இருந்து variable cost என்ன பண்ணிட்டேனா மைனஸ் பண்ணிட்டேனா உனக்கு என்ன கிடைக்கும்?
fixed cost கிடைக்கும். Are you really with me? இப்போ 4 lakh plus 2 lakh plus 1 lakh 75 plus 3 lakh 75. 11 lakh 50,000 is the total. Appreciate பண்ற நீ? Minus 100 into the variable cost per unit is 1500, which comprises of all this. I don't want item by item. Hello sir. அப்ப 100 into 1500 comes to 1 lakh. Brilliant sir. அப்ப 10 lakh is the AFOH. Appreciate பண்ற நீ? Already நீ BFOH கண்டுபிடிச்ச. எவ்வளவு lakh? 6 lakh. What is AFOH? 10 lakh. Sir, BFOH minus AFOH is the fixed overhead expenditure variance. 4 lakh adverse should be the answer as the expenditure variance. Expenditure variance is 4 lakh adverse. Are you really with me? Yes, sir. I don't know what they have done in between. I have to go through it. I am just reading the question. Comfortable? Yes sir. Very good sir. Thank you sir. Sir, now they want what? You are required to calculate the overhead volume variance. My dear lovable students, how much units I thought? How much I have actually produced? So how much short? 100 into 3000. That's it. 3 lakh adverse should be the volume variance. Should be the answer. Look at it. Volume variance is 3 lakh adverse. Question comes to an end. That's the maximum. Sir, here I cannot find out variable. Variable overhead ku volume variance varadu. Variable overhead ku variable overhead ku வேணா expenditure variance வேணா கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனா நான் இந்த டோட்டல்ல இருந்து மைனஸ் பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? எவ்வளவு மைனஸ் பண்ண? அதனா பட்ஜெட்டட் தான் இன்கர் பண்ணிருக்காங்க அஸ்யூம் பண்ணி தான் மைனஸ் பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா வேரியபிள் காஸ்ட் per unit is 1500 நான் ஆக்சுவலும் அதுவா தான் இருக்கும் நினைச்சதனால தான் 150 மைனஸ் பண்ணிருக்கேன். ஆனா இதுக்குள்ள வேரியபிள் எவ்வளவு இருக்கு ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும். நான் சொல்றது புரியுதா இல்லையா? ஏய் அது வந்து 1500 தான் இருக்கும்னு என்ன இல்ல, அது 1600 கூட இருக்கலாம், 1400 கூட இருக்கலாம். பட் எனக்கு தெரியாது. பிகாஸ் அது மைனஸ் பண்ணாம என்னால அதுல இருந்து ஃபிக்ஸரை வெளியெடுக்க I am having a inner assumption that variable cost per unit does not change. If that is the case, எனக்கு variable overhead expenditure variance என்ன வராது. Because standard rate க்கும் actual rate க்கும் எனக்கு என்னவே இல்ல, டிஃபரன்ஸே இல்ல. ஏன்னா இந்த சம் அப்படிதான் என்னால சால்வ் பண்ண முடியும். பிகாஸ் அவங்க கொடுத்திருக்கணும் actual costல variable எவ்வளோ, fixed எவ்வளோ. அவங்க தராததுனால நான் வேரியபிளை ஃபிக்ஸடா வச்சிட்டேன். 1500 per unit வச்சு தான் அஸ்யூம் பண்ணி தான் என்ன பண்ணிட்டேன், மைனஸ் பண்ணிட்டேன். அப்ப எனக்கு பேலன்ஸ் என்னவா வந்துச்சு, ஃபிக்ஸடா வந்துச்சு. ஹலோ சார். அப்ப நான் வந்து பட்ஜெட் பண்ணும்போது ஒரு யூனிட்டுக்கு 1500 ரூபாய் வேரியபிள் காஸ்ட் வரும்னு நினைச்சேனா, ஆக்சுவலும் 1500 ரூபாய் வந்து நினைச்சாதான் 1500 100 1,50,000 வரும். அப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ரேட்டும் ஆக்சுவல் ரேட்டும் சேம் தான். ஒரு சாது போடு. அப்ப எனக்கு அங்க இந்த क्वेश्चनல என்ன வராது, இதே இது அவங்க இந்த 4 lakh actual costல 3 lakh rupees fixed பா, 1 lakh rupees என்ன வேரியபிள் பா. அந்த வேரியபிள் எல்லாத்தையும் நான் இன்டிவிஜுவலா ஆட் பண்ணிட்டு 100 into 1500 போட்டு அதுக்கு ரெண்டுக்கு டிஃபரன்ஸ் பார்த்திருந்தா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நான் கண்டுபிடிச்சிருந்திருக்கலாம். இங்க மை ஹேண்ட்ஸ் ஆர் டைட். சாரி சுடிதார். ஹலோ சார், என்னால இதுக்கு மேல எதுவும் பண்ண முடியாது. Let me read the question what they have done. Computation of fixed overhead volume variance. கண்டிப்பா fixed overhead க்கு தான் வால்யூம் வரும். Sir, this have been done. ஒண்ணும் இல்ல, ரொம்ப சிம்பிள். 200 units minus 100 units which is short of 100 units into what is the standard rate 3000. கரெக்ட்டா? So how much lakh? 3 lakh. இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம்னா actual output into என்ன rate or budgeted output into என்ன rate or actual output into என்ன rate. Budgeted output into standard rate தான் BFOH, actual output into actual rate தான் AFOH. நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா டோட்டலா அவங்க கொடுத்திருக்கிறது லெவல் ஆஃப் 50 ரைட். அதுக்குள்ள யார் இருக்கா, யார் இருக்கா, அதுல ஆக்சுவல் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் மைனஸ் பண்ணேனா ஐ வில் கெட் தி ஃபிக்ஸ்ட் ஓவர்ஹெட். ஆக்சுவல் வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்னா எவ்வளவு யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்க இன்டு ஒரு யூனிட்டுக்கு comes to 1,50,000. கம்ஃபர்டபிள் அப்படினா 11,50,000 ல இருந்து எவ்வளவு போச்சுனா உனக்கு எவ்வளவு வரும், 10 lakhs you will get. Hello sir, 10 lakhs you will get. So 10 lakhs is the AFOH. NOH. ஆனா budgeted fixed overhead standard rate வச்சு நான் முன்னாடி போட்டனா standard rate is equal to BFOH divided by NO. Standard rate 3000 அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க.
is equal to what is the BFOH தெரியாது. So BFOH divided by how many unit? அப்ப BFOH is equal to 200 unit into 3000 comes to a lakh. 6 lakh. Appreciate பண்றீங்க? Next one என்ன output? Actual output into என்ன rate? Standard rate. உண்மையா 100 units actually produce பண்ணிருக்க. What is the standard rate per unit? அவனே questionல கொடுத்திருக்கான். Comes to a lakh. That's it man. So 3 lakh minus 6 lakh. 3 lakh are doers. Appreciate பண்றீங்க? உனக்கு workings வேணா இங்க இருக்கு பாரு. Budgeted fixed overhead, budgeted output 200 unit, standard rate per unit 3000 per unit. This comprises of so many items. Yes sir. Standard rate is equal to BFOH divided by BO. So 3000 is equal to BFOH divided by 200 unit. BFOH is equal to 3000 into 200 comes to a lakh. So BFOH is equal to 6 lakh. Comfortable? AFOH sir, total they have given 11 lakh 50. We have removed the variable component. We got the fixed component as a lakh. Now we are coming to the answer. Sir, 1 minus 4 is the volume variance. எங்கனா main table 5 column போடும்போது right ஏனா first column will be the absorbed overhead, fourth column will be the BFOH. Absorbed overhead க்கும் BFOH க்குமான difference தான் volume variance. இந்த answerல 1 minus 2 1 minus 2 which is என்ன sir 3 lakh adverse right இது ஒரே லைன்ல இவ்ளோ எல்லாம் தேவையே இல்ல. நான் நினைச்சது 200 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அப்ப நக்கல் 100 யூனிட். ஒரு யூனிட்டுக்கு 3000 நக்கல், 3000 into 100 3 lakh total நக்கல். That's what volume variance. Next one என்ன variance? Expenditure variance. நான் எதிர்பார்த்தது 6 lakh. That's my NOH BFOH. But என்னோட actual 10 lakh. So total increase 4 lakh is what the adverse is all about. Comfortable? That's it with regard to illustration number 12. Anyone sir comfortable? How many of you got the right answer for illustration number 12? Brilliant. For all the remaining, it will be a good lesson, Leah. My question to you, have your brain started working? Yes, sir. Then, sir, as a teacher, I will say that, sir, I have achieved something in my life. Because in costing, if you start thinking, that's it, man. No one can stop us in costing. That's what the costing is all about. Hello? Yes, sir. நான் மேஜிக்கலா என்ன சார் வர்றேன், கொஸ்டின் படிக்கிறேன், ஆன்சர் டக்கு டக்குன்னு போட்டு போயிட்டே இருக்கேன். இந்த அனாலிசிஸ் நீ கத்துக்கிட்டேன்னா ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங் 10 mark is sure. And I will tell you one thing, once you start getting answer in standard costing, you will start getting answer in all other chapters of the costing. Because brain என்ன ஆரம்பிக்கும்னா ஒர்க் ஆக ஆரம்பிக்கும், multiply into think பண்ண ஆரம்பிக்கும். Coming to illustration number 30. I think the last illustration, yeah. Following information was obtained from the records of manufacturing units using standard cost system. This is standard and this is actual. Standard production, how many unit? 4000 unit. But here is only இங்கே உனக்கு volume variance பிடிச்சிரலாம் இல்லையா? Working days 20 and 21. இங்கே calendar variance பிடிச்சிரலாம் இல்லையா? Machine has 8000 hours and 7800 hours. Efficiency variance பிடிச்சிரலாம் இல்லையா? Yes sir. Fixed overhead. This is NSR standard and actual. Expenditure variance பிடிச்சிரலாம் இல்லையா? Variable overhead again expenditure variance பிடிச்சிரலாம் இல்லையா? சூப்பர் சார். எனக்கு அந்த क्वेश्चन பார்க்குற பெர்ஸ்பெக்டிவே மாறுது சார். ஹலோ சார். மாறினா சந்தோஷம். You are required to calculate the following overhead variance, variable overhead variance எல்லாமே, fixed overhead variance எல்லாமே. முதல்ல ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா? சார் ஸ்டாண்டர்ட் ரேட் is equal to BFOH divided by BO or BH. நான் ரெண்டையும் ஒண்ணா கால்குலேட் பண்ணிடுறேன். ஓகேவா? What is the BFOH? Budgeted fixed overhead 4 lakh is the budgeted. அங்க ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லிருக்காங்க, ஸ்டாண்டர்ட் means budget இல்லையா? Divided by what is the BO? 4000 units. கரெக்ட்டா? Comes to 100 per unit. இங்க டைம் ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்களா? இல்ல. என்ன per unit தரல இல்லையா? வேணா per unit calculate பண்ணலாம். 8000 hours divided by 4000 units போட்டா ஒரு per unit வரப்போகுது. Yes sir. Sir, அப்ப 100 per unit or BFOH divided by NH BH is equal to 4 lakhs divided by 8000 units comes to 50 per hour. அப்போ ஒரு மணி நேரத்துக்கு 50 ரூபாய், ஒரு யூனிட்டுக்கு 100 ரூபாய். ரைட்டா? Yes sir. Shall I proceed? Yes sir. Next one, standard rate is equal to BVOH divided by BO comes to what is the BVOH? 1,20,000 divided by 4,000 comes to 30 per unit. Comfortable. Next one, standard rate is equal to BVOH divided by BH comes to 1,20,000 divided by 8,000 comes to 15 per hour. ஏன்னா கண்டிப்பா அதோட பாதி தான் வந்தாகணும் இல்லையா?
Yes, sir. Balance all, we have to just place the things. இங்க பாத்துக்கோதா variable overhead cost variance, standard rate per hour 15. Have you got? Yes, sir. Standard rate per unit. Okay வா? Sir, எத்தனை per unit? 30 per unit. Next one, sir. Standard time per unit. எத்தனை per hour? 2 per hour. ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண 2 மணி நேரம் தானே? அதனால தான் சார் 15 ரூபாய் ஒரு மணி நேரத்துக்கு கரண்ட் பில்னா 30 ரூபாய் ஒரு யூனிட்டுக்கு வருது. Right, sir. Based on time, shall I calculate the variable overhead? Standard hour into actual hour into actual hour into which is AVOH அவங்களே கொடுத்திருக்காங்க 1 lakh. Actual hour questionல கொடுத்திருக்காங்க. எவ்வளவு hours worked? 7800 into 15 comes to 1 lakh. Brilliant. Inga standard hour into என்ன rate? Standard rate. What is the standard hour? What is the actual output? 3000 into what is the standard time per unit? That means 7600 hours is the standard hour. Yes, sir. Into 15 comes to 1,14,000. Comfortable? Yes, sir. So standard hours calculate பண்ணிருக்கேன். Actual output into standard time 7000. So variance table man 1 minus 2, 2 minus 3, 1 minus 3. 1 minus 2 is variable overhead which is 3000. 2 minus 3 is variable overhead 3000. 1 minus 3 is variable overhead 6000. The same has been presented based on output. Don't do like this. Club it. Hello, sir. Yes, sir. Because they have not asked based on time and based on output. Actual output into standard output into actual output into actual output is 3000 into standard rate 30 comes to 1 lakh. Standard output is equal to actual hours work divided by standard time. Correct? What is the actual hours worked? 7800 divided by 2 comes to 3900 into 30 comes to 1 lakh. Comfortable? Next one AVOH is 1 lakh. Appreciate pandriya? So 1 minus 2 is efficiency variance. 2 minus 3 is 1 minus 3 is right, which is 3000, 6000. We are done with the variable part. Are you comfortable? Coming to the fixed overhead and variance. First we have to calculate the standard rate is equal to BFOH divided by 4 lakhs divided by comes to etana per hour. Standard rate is 50 per hour and computation of standard rate per unit. Ilya, BFOH divided by 4 lakhs divided by comes to etana per unit? 100 per unit. Standard rate is equal to 100 per unit. Standard time is etana unit? 2 hours. What is the table? 5 column? Standard hour into actual hour into PFOH, BFOH and AFOH. AFOH they themselves given 3,90,000. BFOH they have given 4 lakh. Right? Possible we have to find out. 4 lakhs divided by 20 into 21 days comes to 4,20,000. Is that possible? Fixed overhead. Now we have to calculate the actual hours. Actual hours 7,800 into what is the standard rate per hour? 50 comes to 3 lakh. Now standard hours means sir actual output into standard time. What is actual output? 3,800 into 2. 7,600 into 50 comes to. For your reference, standard hours has been worked 7,600. PFOH has been worked 4 lakh 20,000. The same imposition 1 minus 2 is in a variance. Efficiency variance is 10,000 watt. 2 minus 3 capacity variance 30,000. 3 minus 4 calendar variance 20,000. அது கண்டிப்பா ஃபேவரபிள் வரும். ஏனா 20 days work பண்ண வேண்டியங்க 21 days work பண்ணிருக்க. அப்ப ஒரு நாள் எக்ஸ்ட்ராங்கறனால என்னதான் வரும்? சூப்பர் சார். வால்யூம் வேரியன்ஸ் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் நினைச்ச? பட்ஜெட்டட் அவுட்புட் எவ்வளவு யூனிட்? Actually எவ்வளவு hours? 8,000 hours divided by standard time 2 hours comes to 4,000 units. நினைச்சங்க எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வெளிய வந்திருக்கு? 3,000. அப்ப 200 units short. 200 units into what is the standard rate per unit? Standard rate per unit 100. 200 into 100. That's why 20,000 advance is the volume variance because 200 units kammiya irukku. Are you really with me? Yes, sir. Expenditure is BFOH minus AFOH. You thought 4 lakh but you had only 3 lakh 90. 10,000. Ultimately, sir, you have incurred, sir, how much rupees? 3 lakh 90,000. But you have produced how many unit? 3,800 unit. Into every unit will absorb 100 comes to 3 lakh 80,000. So there is a short of
10,000 adverse is what the cost variance is all about. Are you comfortable? The same has been expressed based on which is actual output into standard output into possible output into budget output into and the actual output into. Why we have presented both the way is when you are practicing, practice under both for the understanding purpose. But examination, don't do both. Do only one table. In that table, you do like this: standard hour into standard rate, actual hour into standard rate, PFOH, BFOH, and replace only the first two columns. Instead of standard hour, actual output into standard rate, standard output into standard rate. All the remaining are the same. Then whatever data quickly available in the question, you take that data. Like if standard hours is available, go to standard hours. But every question actual output will be available. So go through the actual output and their actual hours will be available in the second one. Then you have to mathematically calculate the PFOH. BFOH and AFOH will be given in the question. If you crystal clear understand the clarity, that 10 mark will be in your pocket. Right? With this we can officially declare that we are done with all the ICAI illustrations of standard costing. I am with you, sir, from your heart. Anybody is there? Where is a grand clap?